सभी को खुश करने में असमर्थ, अपने परफॉर्मेंस से निराश हैं। Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Guys, we are starting the session now. And we got late. Yeah, so there was a power cut. So because of that, see capital gain PGBP, these basic chapters, it is same for both the CA inter as well as CA final. So it will cover all the topics for CA final. If you have enough time or sufficient time, you can attend this, and this will have a good revision for your examination. So I suggest you to go through the entire video once, because some provisions will be same. I mean, most of the provisions will be same, but the type of the questions that the examiner asks will be slightly different. Okay. Guys, is my voice clear? My audio, video, everything is clear, because it is affected due to rain. Okay, I am also checking myself because I joined late today. Yeah, it is raining heavily. I was waiting from 2 hours. 2 hours నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. పవర్ లేదు. పవర్ రాగానే వీడియో పెడదామని చెప్పి. సో జస్ట్ నౌ పవర్ హస్ కమ్ జస్ట్ 3-4 minutes back. Within 3-4 minutes I just arranged everything and we are live. Okay. So it is clear, right? So I'll wait for a couple of minutes, guys, like once, because I informed them that the session we will have the session tomorrow. Maybe few people might have gone to sleep, or maybe they might have put their phones off. So if we'll wait for people to come back. If people are joining, that's well and good. Once we start, we will have a session of continuously 2 hours, 2.5 hours. We'll complete most of the provisions from capital gain. Every provision, there are few amendments also, will cover amendments as well. If you have sufficient time, we will solve few questions as well from institute material. This is our agenda. Just a couple of minutes I am waiting, and then we are good to start. Okay, we have everything is in place. Audio, video, everything is fine. I didn't expect that we will have a session today. ఇవాళ సెషన్ ఉంటుందని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. పవర్ పోయింది, చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను, చాలాసేపు తర్వాత కూడా పవర్ రాకపోతే ఐ ఫెల్ట్ దట్ వీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఎ సెషన్ టుడే, బట్ విత్ గాడ్స్ గ్రేస్ పవర్ వచ్చింది. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ అగైన్. So that's all the crowd that we have. I don't think anybody else would be joining. I'll be starting then. If this is coming in between you, what I can do is I can shift it a little bit.
So how is the screen appearing now? Like, is it coming in between? I just want to confirm before we start. All fine, we are good to start. Can anyone give thumbs up like all fine, at least to some extent clear, right? Yes. As everybody is aware, laptop is slightly visible kada. I'll see if I can do anything for laptop, because laptop close చేశానంటే ఏమవుద్దంటే నా స్ట్రీమింగ్ అయిపోద్ది. Now I think it is okay-ish, right? Not major problem. Yes, now not a major problem. Okay, fine. Let's start guys. Okay, so as everybody is aware that we have 5 hits: salary, PGBP, capital gain. PGBP పైన 90% of the provisions, 95% of the provisions ఏవైతే important, which are more important for the examination point of view, I have covered 90 to 95% of the PGBP. Okay, so today our agenda will be to complete the same thing for capital gain as well. ఒక 90 నుంచి 95% ఆఫ్ ద పోర్షన్ మనం కవర్ అప్ చేసుకుంటే, విచ్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, విచ్ ఆర్ మోర్ హ్యావింగ్ వెయిటేజ్, అవి మనం ఇవాళ చూద్దాం. క్యాపిటల్ గెయిన్లో చాలా పెద్ద చాప్టర్, యాజ్ యూఆర్ ఆల్ అవేర్. బట్ ఇందులో ప్రతిదీ మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ని మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ప్రతి సెక్షన్ని, ప్రతి ప్రొవిజన్ని మనము బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, సో అందులో ఏంటంటే మనకు ఒకటి క్యాపిటల్ గెయిన్ అనే క్యాపిటల్ అసెట్ అనే ఒక డెఫినేషన్ మనం కరెక్ట్గా చదవాలి. క్యాపిటల్ అసెట్ అనే డెఫినేషన్ మనకి ఎందుకు అవసరం వస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ అసెట్ ఎందుకు అవసరం వస్తుంది? బికాజ్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఓన్లీ. అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటున్నాం అంటే ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకు మొత్తం సెక్షన్స్లో 5 పార్ట్స్గా మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఏంటి, ఒక డెఫినేషన్ మనం బై హార్ట్ చేయాలి. అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. నెక్స్ట్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్, అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, దానిపైన మనం కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి, దాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్లో కొన్నిసార్లు దెర్ ఆర్ సర్టన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ సెక్షన్ 47 ప్రకారము కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్గానే వాడు ట్రీట్ చేయడు. ఆ సెక్షన్ 47 ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇంకోసారి ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ అన్ అసెట్ అదర్వైజ్ దెన్ బై అక్విజిషన్, అంటే మనం డబ్బులు పే చేయకుండా ఇంకేదో విధంగా సెక్షన్ 49 ప్రకారం ఇంకా వేరే విధంగా మీకు అసెట్ ఓనర్షిప్ మీకు వచ్చేసేస్తే హౌ డూ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్? ఈ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. లాస్ట్లో మనకు 54 ఎగ్జామ్షన్ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్ కూడా మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ చాప్టర్ అనుకున్నంతగా కనిపించినంతగా భయపెట్టించదు, బట్ కొన్ని సెక్షన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకటి క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ గో టు దట్ సెక్షన్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఒక అమెండ్మెంట్ కూడా అయ్యింది. సిఏ ఇంటర్కి అమెండ్మెంట్ అప్లికబుల్ కాదు, ఓన్లీ సిఏ ఫైనల్కి మాత్రమే అమెండ్మెంట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. According to section 214, a capital asset means property of any kind held by an assessee whether or not connected with his business. అంటే నీ బిజినెస్కి సంబంధిస్తేనే నీ క్యాపిటల్ అసెట్ అని కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అది నా బిజినెస్కి సంబంధించింది కాదు, మా ఫాదర్ నుంచి నాకు వచ్చింది. అంటే వెదర్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద బిజినెస్, అది మీకు ఓనర్షిప్ మీ దగ్గర ఉంది అంటే దట్ విల్ బికమ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. ఎనీ సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ బై ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ సచ్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్. ఇది యాక్చువల్గా 2014 or 2015లో ఇది ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది. ముందు మన క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటి మాత్రమే ఉండేది, ఏ మాత్రమే ఉండేది. బి రీసెంట్లీగా అప్డేట్ అయింది. అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్కి వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్ని ట్రేడ్ చేయడం, అంటే అమ్మడము కొనడం వాళ్ళకు రెగ్యులర్గా చేస్తుంది. దే డూ ఇట్ ఏ లాట్. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. దో ఇట్ ఈస్ అ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఫర్ దెమ్, బట్ ఫర్ taxation purpose it is a capital asset. Okay, so
ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం, అందులో ఫర్నిచర్లో ఒక ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తున్నాను, అమ్ముతున్నాను అంటే దట్ ఈస్ మై స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. సో స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్, ఐ విల్ నాట్ బి పేయింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్. కానీ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్కి వాళ్ళు స్టాక్స్ని వాళ్ళ సెక్యూరిటీస్ని పర్చేస్ చేసి సేల్ చేయడమే వాళ్ళ బిజినెస్లో ఉంటారు. వాళ్ళని కూడా ఇండియాలో ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఫర్ దెమ్ వీ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్. ఇంకొకటి ఈ యూలిప్ది ఒకటి ఉంది, అది అమెండ్మెంట్ అయ్యింది కానీ మనకు అప్లికబుల్ కాదు, అందుకని నేను క్రాస్ అవుట్ చేసేసాను. సో వీ నో నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్ క్లారిఫికేషన్తో వచ్చేసింది ఇది ఇంటర్ లెవెల్లో ఇది అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్పి చెప్పడానికి. ఓకే, హౌఎవర్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్, అంటే క్యాపిటల్ అసెట్లో కొన్ని ఇంక్లూడ్ అవ్వవు, కొన్ని ఆటోమేటికల్గానే ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. ఏమేమిటి ఒకసారి చూద్దాం. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇందాక చెప్పాను, ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది, ఒక కంప్యూటర్ షాప్ ఉంది, లేకుంటే ఏదైనా మన బిజినెస్లో స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అవుతే వాడు ప్రతిసారి క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టడు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక కంప్యూటర్ షాప్కి వెళ్ళి కంప్యూటర్ కొనుక్కుంటున్నాను, బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టడు, వాడు దాన్ని పీజీబీపీ కింద చూపించుకుంటాడు. కాబట్టి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఈస్ నాట్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్, బట్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కోసము అది క్యాపిటల్ అసెట్ అవుతుంది. పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం పర్సనల్గా నేను వాడుకునే జనరల్గా వాడుకునేది నా సొంత కార్ కావచ్చు, నా వాచ్ కావచ్చు, అట్లా వేరింగ్ అప్పెరల్స్, లేడీస్ కానీ వాళ్ళు వేర్ చేసుకునే అప్పెరల్స్, జ్యువెలరీస్ అలాంటివి కొన్ని అవి పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్లో అవుతే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ అసెట్ అనము. కాకపోతే పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్స్ ఇచ్చాడు. పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్కి ఎక్స్క్లూజన్ అంటే అర్థం ఏంటి, దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. దీన్ని మనము క్యాపిటల్ అసెట్గా అనుకుంటాం. వేటిని అనుకుంటాం ఒకసారి చూద్దాం. జ్యువెలరీస్, సో జ్యువెలరీస్ కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం క్యాపిటల్ అసెట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము. వాటి కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్. ఆర్కియలాజికల్ కలెక్షన్స్ అంటే మన పురాణ నుంచి మనకు వస్తున్నాయి మన ఐటమ్స్ని మనం ఈవెన్ దో మా తాత నుంచి మా ముత్తాత నుంచి వచ్చినప్పటికి కూడా అది క్యాపిటల్ అసెట్లోకి వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మ్యూజియంకి, కొన్ని గవర్నమెంట్కి మనం దాన్ని ఇచ్చేసేస్తే ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ప్రస్తుతానికి ఆర్కియలాజికల్ కలెక్షన్ కూడా క్యాపిటల్ అసెట్. మేబీ ఎంసీక్యూలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినా రావచ్చు. డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్, ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఓకే, నేను బాగా డ్రా చేస్తాను, ఓకే, ఐ కెన్ నాట్ సే దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎఫెక్ట్, దిస్ కూడా నా క్యాపిటల్ అసెట్ అవుతుంది. రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఒకటి దీనిపైన కూడా బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఓన్లీ ఇది ఇన్ ఇండియానే అయ్యి ఉండాలి. రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అని అంటే ఏ ల్యాండ్ అయితే అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కాదు, అది మొత్తం రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. ఐ రిపీట్, రూరల్లో ఉండే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది క్యాపిటల్ అసెట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది క్యాపిటల్ అసెటే కాదు కాబట్టి క్యాపిటల్ గెయిన్ పడదు. కానీ దానికన్నా ముందు మనం రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అంటే ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి. అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఏంటంటే ఒక విసినిటీ ఉంటుంది, 2 కిలోమీటర్స్, 6 కిలోమీటర్స్, 8 కిలోమీటర్స్, 10,000 పాపులేషన్, 10,000 to 1 lakh, 1 lakh to 10 lakh, 10 lakh అండ్ అబోవ్. ఆ మెజర్డ్ ఏరియల్లీ అంటే ఏరియల్గా చూసుకొని మెజర్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టెన్సెస్లో మీ ల్యాండ్ ఉంటే అది అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఉంటుంది కంటోన్మెంట్ ఏరియా ఆర్ మున్సిపాలిటీ ఏరియా. సో ఈ ఏరియాలో పాపులేషన్ 10,000 కన్నా ఎక్కువనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ల్యాండ్ ఉన్నా అది అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అవుతుంది. అంటే దానిపైన నేను క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అలా కాకుండా పాపులేషన్ 10,000 నుంచి 1 lakh వరకు ఉందంటే 2 కిలోమీటర్స్, 1 lakh నుంచి 10 lakhs వరకు ఉందంటే 6 కిలోమీటర్స్, లేదంటే 8 కిలోమీటర్స్ అలా చూడాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఏరియాలుగా మెజర్ చేయాలి, రోడ్ పైన కాదు. ఇక్కడదే చెప్పాడు 2 kilometers, 2 to 6 kilometers, 6 to 8 kilometers, పాపులేషన్ 10,000, 1 lakh అండ్ 10 lakh. ఇది ఎగ్జామ్లో కొంచెం లెస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ మేబీ ఎంసీక్యూస్లో కానీ ఒక చిన్న షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో కానీ అడగొచ్చు. ఓకే, నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే టుడేస్ మై టార్గెట్ ఇస్ టు కంప్లీట్ ద పీజీబీపీ ఆల్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ కొన్నిసార్లు సెషన్స్ తీసుకున్నారో, నా వీడియోలు విన్నారో, లేకపోతే ఇక్కడ బయట క్లాసెస్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంటుంది. ఫస్ట్ టైం విన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, స్పెసిఫైడ్ గోల్డ్ బాండ్స్, 6.5% gold bonds 1977 or 7% gold bonds 1980 or national defense gold bonds issued by the central government. సో గోల్డ్ బాండ్స్ ఏవైనా సరే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినవి ఉంటే వాటిపైన కూడా మనకు క్యాపిటల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దాన్ని క్యాపిటల్ అసెట్ అని అనం. వి విల్ నాట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ ఓన్లీ. స్పెషల్ బేరియర్ బాండ్స్ 1991 issued by the central government. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పెద్దగా ఏం లేదు ఇక్కడ. గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్స్ issued by the గోల్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ 1999 or deposit certificate issued under the gold monetization scheme 2015 and gold monetization scheme 2018 notified by the central government. అంటే ఈ గోల్డ్కి సంబంధించిన ఈ డిపాజిట్స్, ఈ మానిటైజేషన్ ఇవన్నిటిని మనం క్యాపిటల్ అసెట్గా మనం పరిగణించట్లేదు, అంటే దానిపైన మనం క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కూడా కట్టము. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అసెట్. క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం, కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చాడు. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కాదంటున్నాడు, రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కాదంటున్నాడు, పర్సనల్ ఎఫెక్ట్ కాదంటున్నాడు, అట్లా కొన్ని ఇచ్చాడు. సో క్యాపిటల్ అసెట్ డెఫినేషన్ మనం కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే ఒక 10% ఆఫ్ ద మన చాప్టర్ మన గ్రిప్లోకి వచ్చినట్టు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ 45 ఇస్ అ స్కోప్ అండ్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్. నేను ప్రతిసారి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ పైన చాలా ఫోకస్ చేస్తాను. శాలరీ హెడ్ కింద కూడా మనకు శాలరీ సెక్షన్ 15లో మాట్లాడతారు.
హౌస్ ప్రాపర్టీలో కూడా 24లో మాట్లాడతాడు, పీజీబీపీలో 28లో మాట్లాడతాడు, నిన్ననే మాట్లాడాం మనము. ఇక్కడ మనకు సెక్షన్ 45లో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చెప్తుంది. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఏమంటుందంటే ఏ సందర్భాలలో ఏ ఐటమ్స్ పైన నువ్వు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కట్టాలనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్, ప్లీజ్ pay maximum attention. Any profits and gains arising from transfer of a capital asset. Just now we have read and understood what is the meaning of the capital asset. So any transfer, okay, so transfer కోసం కూడా మనకు ఒక సెక్షన్ ఉంది, మన సెక్షన్ మాట్లాడుకుందాం. We will talk about that section also, but for timing, if there is, it has to be a capital asset and there has to be a transfer, okay. Effected in the previous year shall be chargeable to tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer takes place, okay. So whenever the transfer is taking place, that year we have to pay the tax, okay. Now there are few provisional things which are important. Many people what they do is they just focus on the few questions and they do it, they understand it. In examination there will be different question than what you have done in your study material and you mess up, okay. So అలా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రొవిజన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల. సో ఇక్కడ మనకు ప్రతి ప్రొవిజన్ చెప్పానంటే ఒక్కొక్క ప్రొవిజన్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చే పొటెన్షియల్ ఉంది. సో ఈచ్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ the potential to be asked for one full length question. So they might frame a question on their own language in their own circumstances, but the provision will be same, okay. Now transfer of a capital asset previous year in which the transfer is taking place, that is the year of chargeability. What is the consideration for the transfer? What does it mean? This is a default section. Ante if you are transferring any asset in the current year, so it is deemed that the transfer has been taken place in the year in which the in the year in which the you have sold it to someone else, okay. What is the consideration? Whatever the consideration that you charged, whatever the consideration you charged to make a sale, that will be your full value of consideration. And the default rule ఇందులో పెద్దగా చెప్పడానికి ఏం లేదు. Now damage to or destruction of any capital asset అంటే ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ నేను ఎవరికి అమ్మట్లేదు కానీ ఆ బిల్డింగ్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. అంటే ఒక వార్ వల్ల కావచ్చు, వరదల వల్ల కావచ్చు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల కావచ్చు, ఇట్ హాస్ గాట్ డిస్ట్రక్టెడ్. నౌ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈస్ పేయింగ్ మీ సమ్ అమౌంట్. సో ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు ఫైర్ అయిందంటే వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్లోనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డబ్బులు ఇస్తారా? ఇవ్వడు కదా, దే విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైం. కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద మనీ ఆర్ అదర్ అసెట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో దో దట్ destruction has taken place in the current financial year, the insurance company might not make the payment in the current year only. They might do some research, not like research, some investigation, some analysis, some report, and everything they do it, right. కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి the year in which they are giving the money, that is a financial year in which I am liable to pay capital gain tax. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడే మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి, అంతకుముందు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫైర్ అయిందని చెప్పి నేను బాధలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను ట్యాక్స్ ఎందుకు కట్టాలి? నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ ఆర్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ అసెట్ రిసీవ్డ్. అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకు డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులే నాకు ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇంకొక అసెట్ ఇచ్చారు, అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ప్లేస్లో ఇంకొక బిల్డింగ్ ఇచ్చారు, లేకపోతే ఈ ఫర్నిచర్ ప్లేస్లో ఇంకొక ఫర్నిచర్ ఇచ్చారు, లేకపోతే ఈ ల్యాప్టాప్ ప్లేస్లో ఇంకొక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, అట్లా ఏమైనా జరిగితే వాట్ ఈస్ ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఆర్ ద మనీ దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. కన్వర్జన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, ఓకే. సో మనం నిన్న ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని క్యాపిటల్ అసెట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని క్యాపిటల్ అసెట్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ద డేట్ ఆన్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మై బిజినెస్ ఇన్కమ్. అది పీజీబీపీ ప్రకారం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నా క్యాపిటల్ అసెట్ని స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రొవిజన్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, ఇది నా ల్యాండ్, నా క్యాపిటల్ అసెట్. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ల్యాండ్ని మొత్తం వెంచర్గా చేసేసి ముక్కలు చేసేసి నేను స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఈ ఇయర్లో కన్వర్ట్ చేశాను, ఒక్క కస్టమర్ వచ్చి కొనుక్కోలేదు, నేను ట్యాక్స్ ఎక్కడ నుంచి కట్టాలి? కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే ఈవెన్చువల్లీ అల్టిమేట్లీ ఆ ప్లాట్స్ నేను అమ్మేస్తానో ఆ ఇయర్లో నేను ట్యాక్స్ కడతాను. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇస్ సోల్డ్. ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ అసెట్ని స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, కన్వర్ట్ చేయగా నేను ట్యాక్స్ కట్టాను. ఎస్, ఇట్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్. కానీ ఎప్పుడు కట్టాల్సిన అవసరం వస్తుందంటే ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద అల్టిమేట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇస్ సోల్డ్ టు ద కస్టమర్, అప్పుడు నేను కడతాను, ఓకే. సో ఏంటి అంటే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్. అంటే నేను ఎప్పుడైతే నా క్యాపిటల్ అసెట్ నుంచి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తానో ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ as the full value of consideration for the purpose of capital gain, but I will not be paying tax on that day only. I have to wait till I am able to sell off my స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. నేను ఎప్పుడైతే నా స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని అల్టిమేట్గా అమ్ముకుంటానో అప్పుడు నేను ట్యాక్స్ కడతాను. దేనిపైన కడతాను? మై ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ విల్ బి ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్, ఓకే. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. there is a potential that this can be asked in a question like a 4-mark question, okay.
ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మేడ్ బై ద డిపాజిటరీ. సో ఇది పెద్దగా మనకి ఏం అవసరం లేదు, ఫీఫో మెథడ్లో వాళ్ళు చేసుకుంటారు. లైక్ మనం డిమాట్ అకౌంట్ తీసుకొని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అదే ఏ మెథడ్లో చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బై ఎ పార్ట్నర్ టు ద ఫర్మ్ ఆర్ బై మెంబర్ టు ద ఏఓపీ ఆర్ బిఓఐ బై వే ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మా ఫ్రెండ్స్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 4 మెంబర్స్లో ఒక్కొక్కరు 5 lakhs కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఒక ఫర్మ్ పెట్టుకున్నాం. అందులో ఒక ఫ్రెండ్ ఏమంటున్నాడంటే నాకు డబ్బులు లేవు, నేను ఒక అసెట్ని తీసుకొస్తా అంటున్నాను. అంటే ఈజ్ బ్రింగింగ్ ద క్యాపిటల్ అసెట్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో అలా ఇచ్చినప్పుడు అతను ఎప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలంటే అతను ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫర్మ్ కెపాసిటీ, ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో అతను ట్యాక్స్ ఎప్పుడు కడతాడంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే అల్టిమేట్గా ఎప్పుడైతే దాన్ని అల్టిమేట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో అంటే సేమ్ లాజిక్, అప్పుడే మనం ట్యాక్స్ కడతాము. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆర్ ఏఓపీ ఆర్ బిఓఐ. అంటే మా ఫ్రెండ్స్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నాము, 4 మెంబర్స్లో 3 మెంబర్స్ క్యాష్ తెచ్చాము, 4th మెంబర్ క్యాష్ తేవట్లేదు కదా. సో నేను ఆ 4th మెంబర్ కోసము నేను ఒక ల్యాండ్ తీసుకొచ్చాను, ఒక పార్ట్నర్ ల్యాండ్ తీసుకొచ్చారు కదా, నేను ఎంతైతే వాల్యూ నా బుక్లో రాసుకుంటున్నానో దట్ విల్ బి ద ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఇది కూడా మీకు క్వశ్చన్ ఎక్కడి రావచ్చు. Transfer of a capital asset by way of distribution or dissolution or by otherwise of a firm or AOP or BOI. Previous year in which the transfer takes place. Fair market value of the asset on the date of the transfer. ఇది రివర్స్ కేసులో. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆర్ ఒక ఫర్మ్ ఉంది, ఒక AOI ఉంది, ఒక BOI ఉంది. సో వాళ్ళకు కొన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు బిజినెస్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు, డిజాల్వ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా మనకు ఉన్న క్యాపిటల్ మొత్తము పార్ట్నర్స్కి పనిచేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ లైబిలిటీస్ మొత్తం డిశ్చార్జ్ చేసేసి మిగతా అమౌంట్ పార్ట్నర్స్కి పనిచేస్తారు. కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం ల్యాండ్ ఉంది, కొంచెం బిల్డింగ్ ఉంది, దాన్ని కూడా ఒక పార్ట్నర్కి ఒక ల్యాండ్, ఈ ల్యాండ్ నువ్వు తీసుకో, ఇంకో పార్ట్నర్కి ఈ ల్యాండ్ తీసుకో అని చెప్పి అంటున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మనం చూసుకుంటామంటే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. అంటే అల్టిమేట్గా ఆ ఫర్మ్ నుంచి ఏఓఐ నుంచి బిఓఐ నుంచి పార్ట్నర్కి ఎప్పుడైతే అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది చూస్తాం. బట్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పార్ట్నరు ఫర్మ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ చూడట్లేదు, మీ బుక్లో ఎంత రాసుకుంటున్నామో అంత చూస్తున్నాము. ఫర్మ్ ఆర్ ఏఓఐ బిఓఐ వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద పార్ట్నర్ దెన్ ఏఓపి ఆర్ బిఓఐ దెన్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే చూస్తున్నాం. Transfer of a capital asset by way of compulsory acquisition or under any law for the time being in force. Previous year in which the compensation or part thereof has been received, the amount of the compensation received. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మన స్టేట్ ఉంది, మన స్టేట్లో రైతుల దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ని కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ అక్వైర్ చేసుకుంటుంది. ఏమన్నా కావాలంటే మేము రోడ్ వైడనింగ్ చేయడానికి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వేయడానికి, రీజనల్ ఇంకేదో ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి, దానికి దీనికి అని చెప్పేసి కంపల్సరీగా అక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్ థింగ్, మరి క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు కట్టాలి అంటే ఏ ఇయర్లో మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు కాంపెన్సేషన్ వస్తుందో ఆ ఇయర్లోనే కడతారు. ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ that year only you have to pay tax of a capital gain. And what is the consideration? Whatever the consideration that they are paying, okay, that is the amount of compensation received. Okay, repurchase of the mutual fund, ఇందులో పెద్దగా చెప్పడానికి ఏం లేదు, it's not that important for examination. Okay, so any questions with respect to section 45 guys? I know even though it is a revision class, I have to explain every point because then only you will touch upon all the aspects of the capital gain. Otherwise you will study few questions, and if the institute is asking any question with respect to that those questions, it's well and good, otherwise you will mess up in the examination. Any question with respect to section 45? I know only few people are watching, but it's fine. Whoever is watching, try to answer this. Any questions? No questions? Any questions with respect to section 45, scope and year of chargeability? I'll move further. Section 46, capital gain on distribution of asset by company in liquidation. So ఇందాక మనము ఫర్మ్ ఏఓపి బిఓఐ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. వాళ్ళు when they are transferring back the asset from firm AOP or BOI to the partner, we are saying fair market value on the date of transfer will be treated as a full value of consideration in the hands of the partner అని చెప్పేసి. ఓకే, we will talk about the company. దీనిపైన CA ఫైనల్లో కూడా there were question of 4 marks. Multiple times the institute has asked this question. So there is a possibility that the same question may be asked at an interlevel also.
Notwithstanding anything contained in section 45 where the asset of a company or company are distributed to its shareholder on its liquidation, such distribution shall not be regarded as a transfer by the company for the purpose of section 45. మనం జనరల్గా ఏమనుకున్నాము, ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాళ్ళే క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఎవర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద క్యాపిటల్ అసెట్ దే హ్యావ్ టు పే ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్. బట్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటెంట్ అంటే అంత క్లియర్గా నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటెంట్ అంటారంటే నేను సెక్షన్ 45 ప్రకారం ఏం చెప్పినా నాకు సంబంధం లేదు, నేను మళ్ళీ కొత్తగా చెప్తున్నాను. ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక కంపెనీ లిక్విడేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కంపెనీ పైన పడదు, షేర్ హోల్డర్ పైన పడుతుంది అని చెప్తుంది. ఓకే, where a shareholder on the liquidation of a company receives any money or other asset from the company, he shall be chargeable to income tax under the head capital gain in respect of the money so received or the market value of the other asset on the date of the distribution, as the case may be, as reduced by deemed dividend under section 222E, and the sum so arrived at shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of section 48. I'll repeat this once again because this is important for examination. There is a company which is going into liquidation. They are transferring some asset. On liquidation, they are transferring asset to the shareholders. So in this case, company will not be paying capital gain tax. So this is out of the picture. Now, for the shareholder who is receiving the asset or any other sum of money, he will be liable to pay capital gain tax. Okay, but that should be reduced by section 222E. అది మనము డివిడెండ్ చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. I will talk about that when we deal with the section income from other source chapter. There you have section 222A, 222E, B, C, D, E. Okay, so E ఏంటంటే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ గివెన్ టు షేర్ హోల్డర్. ఎవరికైనా అట్లా షేర్ హోల్డర్కి లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకు సబ్స్టాన్షియల్ స్టేక్ ఉంటే దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ డివిడెండ్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అపియరింగ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, అది కాన్సెప్ట్ కొంచెం పెద్ద కాన్సెప్ట్, బట్ ప్రస్తుతానికి ఆలోచిస్తే ఒక కంపెనీ లిక్విడేషన్లో ఉన్నప్పుడు when the company is in liquidation, the company is transferring some assets to the shareholder, then the company will not be paying the capital gain tax, the shareholder will be paying it under section 46A. కాకపోతే ఏ వాల్యూ పైన అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తాడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అదర్ దెన్ అసెట్ ద అమౌంట్ వాల్యూ చూస్తాడు, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాడు, తర్వాత డిడక్టెడ్ బై 222E. ఓకే, ఏదైనా డీమ్డ్ డివిడెంట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని మైనస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అమౌంట్ని మాత్రమే అతను క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కడతాడు. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ లిక్విడేషన్ అసెట్ మీకు దొరికింది అంటే కంపెనీ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కట్టదు, మీరే కడతారు అని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Section 46A, capital gain on purchase by the company of its own shares or other specified securities. So this is a buyback section, guys. This is also very important for examination. I'm just marking it as an important 3 star. So there's a possibility ఈ కంపెనీ లిక్విడేషన్ పైన కానీ లేదంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈ బైబ్యాక్ పైన కానీ ఒక 4 మార్క్స్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Where a company purchases its own shares or other specified securities, the difference between the cost of acquisition and the value of the consideration received by the shareholder or the holder of other specified securities shall be deemed to be the capital gain arising to such shareholder or the holder of the other specified securities. If the shares were held for more than 12 months, the benefit of indexation is available in computing the capital gains. It applies only for the other than unlisted company. అంటే ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఒకసారి మీరు చూడండి, క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ ఓన్లీ ఇండియన్ లిస్టెడ్ షేర్స్లో ఉన్న కంపెనీస్కి, లిస్టెడ్ షేర్స్ డీల్ చేస్తున్న కంపెనీస్కి ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ బయింగ్ బ్యాక్ వాళ్ళు డిఫరెన్స్ని చూస్తారు. డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎంతకైతే బై బ్యాక్ చేస్తున్నారో అది మీరు ఒరిజినల్గా ఎంత పర్చేస్ చేస్తారో అది రెండింటిని డిఫరెన్స్ని వాళ్ళు క్యాపిటల్ గెయిన్గా ట్రీట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months మీకు అది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అవుతుంది, అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది. దానిపైన మీరు ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఇండెక్సేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో, మనం చూద్దాం ఇంకా కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది. బట్ ప్రస్తుతానికి బైబ్యాక్ చేసినప్పుడు ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. Where an unlisted domestic company buybacks its own shares, the company shall be liable to additional income tax at the rate of 20% as referred to in section 115QA. Accordingly, income derived by the shareholder on such buyback shall be exempt under section 1034A. Okay, so this is important. I know nobody is responding in the comment section. Maybe people might have slept or I'm not sure whether you are watching or not, but it is my responsibility. I have to explain this. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్కి సంబంధించిన షేర్స్ అయితే ఎప్పుడైతే కంపెనీ బైబ్యాక్ చేస్తుందో వెన్ ద కంపెనీ ఇస్ బయింగ్ బ్యాక్ కంపెనీ కాకుండా షేర్ హోల్డరే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రీపర్చేస్ ప్రైస్ అండ్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ దానిపైన అతను ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్. ఎలా వాళ్ళు ఏ రేట్లో కడతారంటే 20% దానిపైన కడతారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్ట్ ఫర్ ద షేర్ హోల్డర్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐఎమ్ ద
shareholder in two companies. One is listed, another is unlisted. లిస్టెడ్ కంపెనీలో కంపెనీ నా షేర్స్ని బైబ్యాక్ చేసుకుంటుంది. బైబ్యాక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను ట్యాక్స్ కడతాను. ఓకే, సో నేనే ట్యాక్స్ కడతాను. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రీపర్చేస్ ప్రైస్ అండ్ మై ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఇదే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే కంపెనీయే కట్టేసేసుకుంటుంది. 20% ప్లస్ సర్చార్జ్ ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అవన్నీ ట్యాక్స్ తోటి కంపెనీయే కట్టేసుకుంటుంది. నాకు అది ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది. ఐ హోప్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు చూడండి, 23.294 మీరు చూసుకుంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే వస్తుంది. క్యాలిక్యులేటర్ నా దగ్గర లేదు. 1034 ప్రకారం ఇది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ సెక్షన్ 46E. Okay, so we have discussed section 45, section 46A also. Now we will talk about section 47, transactions not regarded as a transfer. Again I'll come back. ఫస్ట్ మనము క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఏందో మనం నేర్చుకున్నాం, అర్థం చేసుకున్నాం. క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే అర్థమైంది. దాని ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి అని చూసుకోవాలి. సేలు, ఎక్స్చేంజ్, ఎక్స్టింగ్విష్మెంట్, కంపల్సరీ అక్విజిషను ఇవన్నీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్ లెక్క వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు వాట్ ఈజ్ నాట్ రిగార్డెడ్ ఎస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఈ సెక్షన్ 47 మనకు ఏవేవైతే నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ చెప్తుంది. బట్ బిఫోర్ ఐ ప్రొసీడ్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఐ మీన్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఈజ్ ఇట్ ఫైన్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్ with the pace at which we are going? I know we are going a bit fast, but no response. That actually doesn't help me, like if no response from the comment section. Shall I continue or shall we, what should we do? I came here with so much energy that yes, Kalyan Raj, you are right, and I think I have also said the same thing. లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే షేర్ హోల్డర్ పే చేయాలి, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే 20%, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే కంపెనీయే పే చేసుకుంటుంది. యూఆర్ రైట్. ఓకే, సో టూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. See, that's what encourages me, guys. Okay, at this point of time when it is raining heavily, I'm not sure when the power will go off, but still I'm taking a class because I feel that people are understanding. Okay, if you can comment that you're understanding, you're in the class, it motivates me also to complete the remaining things. Yes, so now we will talk about section 47. Section 47 చెప్తుందంటే whatever is not, yeah, so whatever is notes I will share it. Okay, whatever is not regarded as a transfer is also important to be understood. మనకు ఏది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Distribution of a capital asset to a total or partial partition of HUF. So HUF మీకు తెలిసింది కదా, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ. when the company grows to some extent, like it's becoming large, you know, so whenever like their family members get married or they have their own family, they part it అంటే దాన్ని ముక్కలు చేసేస్తారు. అట్లా పార్టీ చేసినప్పుడు బిగ్గర్ హెచ్యుఎఫ్ కాస్త చిన్న హెచ్యుఎఫ్గా మారిపోతాయి. అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద capital asset is transferred from a bigger HUF to the smaller HUF, like newly formed HUF, that is not regarded as a transfer because father is giving it to son but they are not making any sale, right? So that is the reason why total or partial partition of HUF will not be regarded as a transfer. Transfer of a capital asset by way of gift or under a will or a irrevocable trust. This is also very important when we talk about income from other source. This point will be combined together. Okay, so I have a land, I'm just gifting it to someone else. Okay, it is not a transfer because I'm not making any sale. Okay, so that is the reason why a lot of frauds will happen if you are giving it as a gift. And for the other party, if it is more than 50,000, they have to show it as income from other source also. Okay, so transfer of a capital asset by way of gift or will or irrevocable trust. Understand, irrevocable. What does it mean, irrevocable? If I'm giving it today, there should not be any option for me to revoke it. If I'm giving my land to you, it is for you forever. Okay, I cannot say no, give back my own property. No, that is not a transfer. Okay, that will be transfer. Okay, that is not exempt. It should be irrevocable trust. This clause does not apply to transfer under a gift or irrevocable trust of a capital asset being shares, debentures or warrants allotted by a company directly or indirectly to its employees under the employee stock option. Okay, దీని మీనింగ్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఈసాప్ మనం సిఐ ఇంటర్ అకౌంట్స్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్లో మనం చదువుతాం కదా, employee stock option plan అని. So when the employer is giving ESOPs to employee,
even though it is like a gift only. Sometimes they give it for free of cost also, sometimes they charge some amount also. Even then you cannot say it is not a transfer, it will be a transfer. It has its own implication. మనకు salary head కింద కూడా implications ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా implications ఉంటాయి. Transfer of a capital asset by a holding company to subsidiary company. From here again it is very important guys, examination may there might be a question on this. I'll try to understand. There is a holding company which is sitting in Mumbai, there is a subsidiary company sitting in Chennai. Okay, so holding company they have lot of assets. One asset they want to transfer it from Mumbai to Chennai. Okay, so when the holding company is transferring a capital asset to the subsidiary company, it is not a transfer. It's just like a father is giving it to son, but there is a condition. The condition is it should be only owned to subsidiary company. What does it mean? If there are 1 lakh shares in the Chennai company, all the shares should be held by the Mumbai company. Subsidiary company 100% ఓన్లీ ఓన్డ్ కంపెనీ అయి ఉండాలి. అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఉన్న ప్రతి షేరు హోల్డింగ్ కంపెనీ దగ్గరనే ఉండాలి. 100% హోల్డింగ్ అంటాం కదా, అది ఒక ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ దట్ సబ్సిడరీ కంపెనీ షుడ్ బి అన్ ఇండియన్ కంపెనీ. మన వాడు ఏమంటున్నాడంటే ముంబైలో హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది, సింగపూర్లో సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది, 100% ముంబై కంపెనీకి ఉంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జామ్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్, క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ పడుతుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్. హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడీ కంపెనీలో 100% రిలేషన్ ఉండాలి, వన్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ద రిసిపియంట్ ఎంటిటీ అంటే లైక్ సబ్సిడీ కంపెనీ షుడ్ బి అన్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ when asset should not be going out of India. If the asset is going out of India, you are holding in subsidiary company, it is a transfer. Okay, next, transfer of a capital asset by a subsidiary company to its holding company. This is reverse. Now Chennai company is giving it to Mumbai company, but again same condition, 100% relation should be there. Second condition, the recipient of the asset, that is a Mumbai company, should be an Indian company. And the other way, holding company is in US, subsidiary company is in Hyderabad. Okay, so now Hyderabad company is transferring it to US, though it is wholly owned subsidiary company, but the asset is going out of India, right? So it will be a transfer. Any questions guys? So if you have any questions, let me know. Any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset by the amalgamating company to the amalgamated company, if the amalgamated company is an Indian company. See, everywhere the provision, you understand the intention of the lawmaker here. The intention of the lawmaker is that asset whatever you are transferring, the recipient should be an Indian company. If the amalgamated company, like in CA accounting, you might have studied this chapter. Amalgamating companies like existing company, they are going and becoming a new company, right? A company is there, B company is there, both are coming together and joining, becoming a C company. So if your A company is transferring asset to C company, the C company should be an Indian company. Amalgamating company, amalgamated company, the amalgamated company should be an Indian company. There is only one condition. Okay, any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset being a share or shares held in an Indian company by amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company, ఇది కూడా సేమ్ థింగ్. ఒకసారి లాజికల్గా అర్థం చేసుకోండి. అమాల్గమేటింగ్ ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి అమాల్గమేటెడ్ ఫారెన్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ ఇన్ US. Okay, so that is amalgamating foreign company. Okay, and they are transferring it to US entity, but the shares are held in Indian company. Okay, so ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఎంటిటీని హోల్డ్ చేస్తుంది ఎవరు? US entity, and that is going and becoming a న్యూ కంపెనీ ఇన్ UK. ఓకే, అంటే ఒక ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి ఇంకొక ఫారెన్ కంపెనీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కంపెనీలో షేర్స్ డెఫినెట్లీ చేతులు మారుతున్నాయి కదా, అలా చేతులు మారిన దాన్ని కూడా ఐ విల్ నాట్ బి ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రొవైడెడ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. At least 25% of the shareholders continue to remain the shareholders of the amalgamating company. అంటే ఈ US కంపెనీ UK కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, సో ఇందులో 25% of the shareholders should be same. Such shares such a transfer does not attract capital gain tax in the country in which the amalgamating company is incorporated. అంటే US కంపెనీ UK కంపెనీగా వెళ్తుంది కదా, సో US కంపెనీలో ఇది ట్రాన్స్ఫర్గా కాకూడదు. అంటే US government also should give the same relaxation, then only it will be not regarded as a transfer. One more time, two conditions are there. First condition is that 25% of the shareholders of the amalgamating foreign company should continue to remain the shareholders of the amalgamated foreign company even after the amalgamation. First condition. Second condition, such a transfer in the amalgamating foreign company should have the benefit of ఎగ్జెంప్షన్. అప్పుడే మనకి ఇది నాట్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇది దీనిపైన క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువ, బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు టెస్ట్ యూ దే మైట్ ఫ్రేమ్ వన్ న్యూ క్వశ్చన్. ఓకే,
Any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset being a share of a foreign company referred to in expression 52911, which derives directly or indirectly its value substantially from share or shares of an Indian company held by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company. This is just like your Vodafone case. Vodafone case కొంచెం పెద్దగా ఎవరైనా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. మన ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీకి ఫారెన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఒక కంపెనీ, అందులో షేర్స్ని ఇంకోడో కొనుక్కున్నాడు. ఓకే, అంటే ద వాల్యూ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కంపెనీ, కానీ షేర్స్ ఒక కంపెనీ మరిషియస్ ఏదో ఉంటుంది, ఆ కంపెనీ నుంచి ఇంకేదో కంపెనీకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి ఇంకొక ఫారెన్ కంపెనీకి వెళ్తుంది, కానీ ఆ ఫారెన్ కంపెనీకి షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ద సబ్స్టాన్షియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్స్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. అప్పుడు కూడా సేమ్ కండిషన్స్తో వచ్చారు. అంటే దీనికి చాలా గొడవలు జరిగాయి సుప్రీంకోర్టు, లైక్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ నుంచి అది ముందు వెనకాల జరుగుతుంది. బట్ ద లా యాజ్ ఇట్ స్టాండింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఇది కూడా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, ప్రొవైడెడ్ at least 25% of the shareholders of the amalgamating foreign company continue to remain the shareholders of the amalgamated foreign company, and such a transfer does not attract the capital gain in the country in which the amalgamating company is incorporated. ఇందాక చెప్పిన సేమ్ ప్రొవిజన్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే అక్కడ డైరెక్ట్గా షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఆ షేర్స్కున్న వాల్యూ ఇట్ ఈస్ డిరైవింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఓకే, మన ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ నుంచి వాల్యూ ఒక ఫారెన్ కంపెనీకి వస్తుంది, వాళ్ళు ఆ షేర్స్ని ఇంకొక ఫారెన్ కంపెనీకి అమ్ముకుంటున్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్, ప్రొవైడెడ్ 25% సేమ్ ఉండాలి ఒక కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ దట్ ఆ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీలో కూడా, అంటే ఏ కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి వెళ్తుందో అక్కడ కూడా సేమ్ ఎగ్జామ్షన్ ఉండాలి. దీనిపైన ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువ, బట్ ప్రొవిజనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చెప్పుకోవాలి. Any transfer in a demerger of a capital asset by the demerged company to the resulting company if the resulting company is an Indian company. సేమ్ ప్రొవిజన్. ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది, ఒక రిలయన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరు ఉన్నారు, దాన్ని 2 ముక్కలు చేస్తున్నారు. అంటే ఇందాక అమాల్గమేషన్లో ఏమనుకున్నాం, వాట్ వీ ఆర్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద అమాల్గమేషన్, దెర్ ఆర్ 2 నార్మల్ కంపెనీస్, దే ఆర్ బికమింగ్ one combined company. So like amalgamating company is becoming an amalgamated company. But here one big company, because they are not able to manage the business, they want to make 2 parts. This is called demerger. Okay, so whatever the new company is forming, that is called resulting company. So the demerged company is transferring some assets to the resulting company. This is also will not be treated as a transfer, provided the resulting company should be an Indian company. In everywhere you see, prati daggara resulting company should be an Indian company. Okay, any transfer in a demerger of a capital asset being a share or shares held in an Indian company by a demerged foreign company to the resulting foreign company. ఇందాక చెప్పిన ప్రొవిజన్కి ఒక జస్ట్ వన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఒక ఫారెన్లో ఉన్న ఒక కంపెనీ దీన్ని ముక్కలు చేసేసి ఒకటి శ్రీలంకలో పెడుతుంది, ఒకటి ఇండియాలో పెడుతుంది. ఓకే, మెయిన్గా డిమర్జ్డ్ కంపెనీస్ యూఎస్లో ఉంది, దాని అంటే హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్, దాన్ని 2 పీసెస్గా చేసేసి వన్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇండియా, వన్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు one company is going to India, one company is going to Sri Lanka ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమంటారంటే అప్పుడు కూడా షేర్స్ కూడా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. అంటే ఒక కంపెనీ యూఎస్ కంపెనీ నుంచి శ్రీలంక కంపెనీకి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి కదా షేర్స్, లైక్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ ఏ షేర్ ఇన్ యూఎస్ కంపెనీ, నౌ దట్ కంపెనీ ఇస్ నో లాంగర్ దేర్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దర్ షేర్స్ టు సమ్ షేర్స్ టు శ్రీలంక, సమ్ షేర్స్ టు ఇండియా. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఇట్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో, ప్రొవైడెడ్ the shareholders holding not less than 3/4 in the value of the shares of the demerged foreign company continue to remain the shareholders of the resulting foreign company. Same logic, మొత్తం షేర్హోల్డర్స్లో 3/4 వాల్యూ దే కంటిన్యూ టు బి దేర్ ఇన్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ, అండ్ సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ డస్ నాట్ అట్రాక్ట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ attract tax on the capital gains in the country in which the demerged company is incorporated. అంటే demerged company ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది, యూఎస్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది. సో అంటే యూఎస్లో కూడా ఇలా డిమర్జ్ అయినప్పుడు ఒక ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి ఇంకొక ఫారెన్ కంపెనీకి వెళ్తే ట్యాక్స్ పడదు అనే ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటే we don't have to ask them to pay capital gain tax. These are very comprehensive provisions. We are just touching each and every aspect of it. Okay, so ఇది కూడా సేమ్ ప్రొవిజన్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్, ఎందుకంటే సేమ్ ప్రొవిజన్ రిపీట్ అవుతుంటుంది, కొంచెం కాంటెక్స్ట్ మారుతుంది. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ బీయింగ్ బాండ్స్ ఆర్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ మేడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా బై నాన్ రెసిడెంట్ టు అనదర్ నాన్ రెసిడెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్స్ అని చెప్పేసి జాబ్ల కోసం యూఎస్కి యూకేకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే, వాళ్ళు అక్కడ ఉండి కూడా ఏం చేస్తారు, కొన్ని షేర్స్ని ఇండియాలో కొనుక్కుంటారు. ఓకే, లేదంటే కొన్ని గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అవి మన ఇండియాలో కొనుక్కుంటారు. అంటే మన ఇండియన్ కంపెనీ షేర్సే, కాకపోతే వాళ్ళు ట్రేడ్ చేసేది గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళు దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నాట్ రైట్ ఆన్ ఎస్ ప్రొవిజన్ సి పీడిఎఫ్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇన్ ద description guys after the session. Okay, first please focus on the context of it. Now there is one non-resident who went from India to US. Okay, he bought few shares in Indian company,
he bought some global depository receipts. Now what is he trying to do is he's not selling those back to India, he's transferring it from his account to some other non-resident. Okay, అంటే ఒకతను యూఎస్లో ఉన్నాడు, ఇంకొకతను కెనడాలో ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఆ యూఎస్ అతను జీడిఆర్స్ ఇండియన్ కంపెనీలో కొనుక్కున్నాడు, ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూఎస్ ఫ్రమ్ హిమ్ టు ఈస్ ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కెనడా. సో అంటే ఒక నాన్ రెసిడెంట్ నుంచి ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ బి రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్. దిస్ కెన్ బి లైక్ 1 mark MCQ question or something like that. It can come. Any transfer of a capital asset being government security carrying a periodical payments of interest made outside India through the intermediary dealing in settlement of securities by non-resident to another non-resident. So ఇది కూడా సేమ్ లాజిక్ గేస్, లైక్ కొన్ని గవర్నమెంట్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. వన్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది సెక్యూరిటీస్ టు అనదర్ నాన్ రెసిడెంట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ద మనీ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇండియన్ రూపీస్, neither they are coming back to India, no transaction is happening here. From one hand of a non-resident to another hand of a non-resident it is happening. So that is the reason why it will not be treated as a transfer. Any transfer of a sovereign gold bonds issued by RBI under the sovereign gold bond scheme 2015 by way of redemption by an assessee being an individual. So this is bit important. Why? Because first of all it's not a capital asset only. One more thing, when you are redemption, when you are waiting till redemption, it is not a transfer also. Okay. Any transfer of a capital asset being the work of art, archaeological, scientific or art collection, book, manuscript, drawing, paintings, photograph or print to the government or university or national museum, national art gallery, national archives or any other public museum or institution as the case may be notified by the central government. So when we are reading this section, section 214 capital asset, I told what are all capital assets. In that I told if you have any art collection, archaeological thing, okay, that will be a capital asset. But if that capital asset, if you are giving it to a museum to preserve it for future generations, it is not a transfer. Okay, so archaeological collections, scientific collection, book, manuscript, drawing, painting, anything you're not selling to anyone, it is a capital asset first of all. Second thing is if you are giving it to national museums or national art galleries, okay, like these people, it is not a transfer. Okay, it can be 1 mark question. లైక్ అంటే ఒక పెద్ద క్వశ్చన్లో ఒక పాయింట్కి అయితే అడగొచ్చు. ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ బై వే ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ ఆర్ డిబెంచర్ స్టాక్ ఆర్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇంటూ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసింది, బాండ్స్ ఇష్యూ చేసింది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే రీడీమబుల్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్, కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. మనం ఐపీసీసీలో అకౌంటింగ్లో కూడా చదువుకుంటాం కదా, వి రీడ్ ఇట్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఆల్సో. కన్వర్టబుల్ కంపెనీస్ ఇష్యూయింగ్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్, కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. సో అపాన్ completion of 5 years or 10 years as per the contract, they will convert from bond to the shares, from bond shares, debentures to shares. As a shareholder I am not receiving anything, right? Earlier I had 1 bond, now I am having 5 shares, that's it, but I am not receiving any cash. Okay, it's not a transfer. ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ బీయింగ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఎ సిక్ ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీ. సో సిక్ ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీ అంటే కూడా ఇది కూడా కొంచెం కష్టాలలో ఉన్న కంపెనీలు, అవి వాళ్ళ నెట్వర్క్ నెగిటివ్లో ఉన్న కంపెనీలు. వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నా, లేకపోతే ఏమైనా అక్విజిషన్ చేసినా, ఏం చేసినా, వాళ్ళు అమ్ముకున్నా కానీ అది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ is one provision. Conversion of a firm into company, this is also kind of an important, I would say. Firm into a company, it can be a question for 4 mark theory question, or it can be a question in the numbers also. Okay, so a company firm, like there are 4 people like me, 4 more people, 5 people, we are friends, we have started a partnership firm, we are doing some business. After a few years we are like, okay boss, partnership हमसे काम नहीं चल रहा, we want to convert into a company. So we are from firm, we are converting into a company. So what are the conditions I need to fulfill so that when I am transferring the assets from my firm to the company, it will not be attracting the capital gain tax. నాకు ఒక ఫర్మ్ ఉంది, ఆ ఫర్మ్ని నేను కంపెనీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. కంపెనీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటప్పుడు నేను ఆబ్వియస్లీ ఫర్మ్లో ఉన్న అసెట్స్ మొత్తాన్ని కంపెనీకి అసెట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అసెట్ నాకు ట్యాక్స్ పడకుండా ఉండడానికి ఏమేమి కండిషన్స్ నేను సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, దిస్ కుడ్ బి ఏ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, any transfer of a capital asset or intangible asset by a firm or BOI or AOP to a company as a result of succession, or any transfer of a capital asset to a company as a result of which an AOP or BOI is succeeded by such a company is not regarded as a transfer subject to the following conditions. I told AOP, BOI firm, it is getting converted into a company, they have to fulfill certain conditions. In the conditions absolutely important for examination.
B you are writing CA, CMA, CS, it can be a question. Indirectly ekkado oka daggara adugutadu. All the assets and liabilities of the firm or AOP or BOI relating to the business immediately before the succession shall become the assets and liabilities of the company. Okay, my friends 5 members ఉన్నారని చెప్పాను కదా, మా 5 members కు firm లో కొన్ని assets ఉన్నాయి. All the assets అంటే in the firm capacity whatever the assets that we have, all assets, all liabilities should become the all assets, all liabilities of the company. అంటే బయట బోర్డు ఇంతకుముందు కంపెనీ అని ఉండే ఫర్మ్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు కంపెనీ అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ బిఫోర్ సక్సెషన్ whatever the assets and liabilities that the firm is having, the same assets should become the assets and liabilities of the company. All partners of the firm immediately before the succession become the shareholders of the company in the same proportion in which their capital account stood in the books of the firm on the date of succession. అంటే మా 5 members ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఒకరికి 20% ఉండే, ఒకరికి 30% ఉండే, ఒకరికి 50% ఉండే, అట్లా వేరే వేరే ప్రపోర్షనేట్లు మాకు ఉండే కదా. సేమ్ ప్రపోర్షనేట్ వీ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద కంపెనీ. అంటే ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ హ్యావింగ్ 1 lakh shares, the one who is having 50% stake in the firm, he should have 50,000 shares. Ante his profit sharing ratio in the firm should remain like a shareholding pattern in the company. Ante company మారినా కానీ అతని స్టేక్ మారకూడదు అని చెప్పి ఈ సెక్షన్ మనకు చెప్తుంది. All the partners of the firm do not receive any consideration or benefit directly or indirectly in any form or manner other than by way of allotment of shares in the company. అంటే మా 5 members పార్ట్నర్స్ ఉన్నాం కదా, మాకు ఆ కంపెనీలో షేర్స్ తప్ప ఇంకేం రావద్దు. All the 5 members are there, right? Like 5 of our friends. We should not be receiving anything in the company other than by way of allotment of shares. We should not be receiving anything other than by way of allotment of shares, which means that we should not have any other compensation, any other thing should not be there. It should be only by issue of equity shares. The aggregate of the shareholding of the in the company of the partners of the firm is not less than 50% of the total voting power in the company, and their shareholding continue to be as such for a period of 5 years from the date of the succession. దీని మీనింగ్ ఏంది, మేము 10 లక్షలు పెట్టి మేము 5 members బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద కన్వర్జన్ వెన్ ద కంపెనీ ఐఎమ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్, ద షేర్హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 50%. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 10 lakhs నో company, I can start it with 20 lakhs. So then it will become all the 5 people put together, we will continue to have 50% of the company. In that 50% also, the ratio should be same as what we were receiving earlier. And I should not double my company more than what I had in the firm capacity. Okay, so any questions with respect to section 47, guys? I was shouting at top of my voice. I hope you understood. Few things I ran it very quickly because we had limitation of time. I wanted to complete in time. So any questions with respect to section 47, or is it clear? If it is clear, just let me know. Whoever is watching, let me know. Yeah, conversion of a private company or unlisted public company into LLP. Now private company, unlisted public company అంటే listed company కి లేదు ఇది, they are coming back to LLP. You understand the concept of LLP, right? Limited liability partnership. So they have few privileges. Okay, so they want to enjoy few privileges like for everything. For that they are coming from company, unlisted public company to LLP. So దీనికి కూడా సేమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో ఉంటాయి. చూడండి, in case where a private company or unlisted public company is converted into LLP, any transfer of a capital asset or intangible asset to LLP shall not be regarded as a transfer. ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ నుంచి LLPకి వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. కండిషన్స్ సేమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. చూడండి, in addition transfer of shares held by the shareholders also not be regarded as a transfer. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో కొన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ కాస్త LLP అయింది అంటే LLP అయినప్పుడు మీకు ఒక ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో వస్తుంది, అప్పుడు కూడా మీకు ఇలాంటి క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ పడద్దు. ఓకే, కండిషన్స్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రిలేటింగ్ టు ద బిజినెస్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ద కన్వర్షన్ షల్ బికమ్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద LLP. సేమ్ లాజిక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫర్మ్ నుంచి కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి LLPకి వచ్చినప్పుడు కూడా వాడి దగ్గర ఉన్న ప్రతి అసెట్ ప్రతి లయబిలిటీ షుడ్ బికమ్ ద అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద LLP. Just before the succession, whatever the asset and liabilities are held by the private company or unlisted public company should become the assets and liabilities of the LLP after the conversion. All the shareholders of the company immediately before the conversion become the partners of the LLP, and their shareholding contribution as well as the profit sharing ratio in the LLP should be in the same proportion in which they held shares in the company on the date of conversion. Same logic. Now
now company is becoming an LLP. So all the shareholders should become the partners. ఎందుకంటే అక్కడ మనం షేర్ హోల్డర్స్ అంటాము, ఇక్కడ మనము పార్ట్నర్స్ అంటాం. ఏ ప్రపోర్షనేట్లో ఉన్నదో అదే ప్రపోర్షనేట్లో రావాలి. సేమ్ లాజిక్, రైట్? సో వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ firm to company, everything will fall in place in examination. The shareholders of the company do not receive any consideration or any benefit directly or indirectly in any form or manner other than by way of share in the profit and capital contribution in the LLP. Same logic. When firm is going and becoming a company, we said that the partner should not receiving any consideration other than by way of issue of shares అన్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ బికమింగ్ ఎల్ఎల్పి అంటే ఆ షేర్ హోల్డర్స్కి కంపెనీలో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ తప్ప ఇంకెలాంటి బెనిఫిట్ కానీ కన్సిడరేషన్ కానీ ఇవ్వకూడదు. ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద ఎల్ఎల్పి షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. సేమ్ థింగ్, ఒక ఫామ్ నుంచి కంపెనీకి వెళ్తేప్పుడు ఏమన్నాము, వాళ్ళు 50% మినిమం, అదే సేమ్ కాంట్రిబ్యూషన్ సేమ్ ప్రపోర్షనేట్ 5 years కంటిన్యూ అవ్వాలన్నాం కదా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటున్నారు, ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి ఎల్ఎల్పి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మినిమం 50% ఎల్ఎల్పిలో ఉండాలి, ప్లస్ అదే కాంట్రిబ్యూషన్ అదే ప్యాటర్న్ 5 years వరకు కంటిన్యూ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ద టోటల్ సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ గ్రాస్ సేల్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద 3 preceding previous years should not exceed 60 lakhs. 6 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే 6 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు ఎల్ఎల్పికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పేసి మీనింగ్ ఇక్కడ. Total value of the assets as appearing in the books of accounts of the company in the any of the 3 previous years preceding the previous year in which the conversion takes place does not exceed 5 crores అనుకుంటా. I think ఇది, I will confirm this guys, just spelling mistake వచ్చేసింది అక్కడ. No amount is paid either directly or indirectly to any partner. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఒక ఫర్మ్ నుంచి కంపెనీకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ నుంచి ఎల్ఎల్పికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ లాజిక్సే ఉంటాయి, కానీ రివర్స్లో రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 4 marksకి దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొప్రైటర్ కన్సర్న్ ఇన్ టు కంపెనీ. ఇందాక ఒక ఫర్మ్ వెళ్ళి కంపెనీగా కన్వర్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, నేను ఒక్కనే ఇండివిజువల్గా ఉన్నాను, ఒక్కనే బిజినెస్ పెట్టుకున్నాను, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు కంపెనీగా పెట్టాలనిపించింది. సో ఇందాక ఫర్మ్కుండే ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఒక ఫర్మ్ ఒక కంపెనీగా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ పాయింట్స్ ఒక సోల్ ప్రొప్రైటరు కంపెనీగా కన్వర్ట్ చేస్తే అలాంటి పాయింట్సే ఉంటాయి. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ సేమ్ ఉండాలి, 50% కన్నా ఎక్కువ ఓటింగ్ పవర్ డైల్యూట్ చేయకూడదు, అలా 5 years కంటిన్యూ అవ్వాలి, అండ్ ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఎలాంటి బెనిఫిట్ని తీసుకోకూడదు, ఇదే చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో వీ లాస్ట్ ఫ్యూ వ్యూవర్స్, మేబీ ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్. Any transfer of a capital asset in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government. So reverse mortgage ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక చిన్నగా చెప్తాను. People who are like senior citizens who don't have resources, what they do is they might be having some property. That property they will mortgage it to the bank and say that, boss, I am not earning anything, continue to pay me 20,000 rupees, 30,000 rupees per month as long as I am alive. When I die, you ask the same amount from my next generation people like son or daughter, they will discharge it, that's it. Okay, so you don't have to struggle. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రివర్స్ మార్టిగేజ్ అంటే అర్థం అంటే కొంచెం పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సంపాదన లేని టైంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి మాకు ఎవ్రీ మంత్ నాకు ఇంత నాకు మెయింటెనెన్స్కి నాకు కావాలి, నా ల్యాండ్ని మీరు పెట్టుకోండి, రివర్స్గా మార్టిగేజ్ చేస్తున్నాను, నేను చనిపోయిన తర్వాత మా వాళ్ళు దీన్ని డిశ్చార్జ్ చేసుకొని మీకు లోన్ని క్లియర్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారో నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ప్రస్తుతానికి డబ్బులు కావాలని చెప్పి అడుగుతుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ పెథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా, బట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో వెన్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ దే సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో వెన్ ద సీనియర్ సిటిజన్ is transferring his property reverse mortgage to the banks and financial institution, it is not a transfer. Okay, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఇంపార్టెంట్ అయితే అయిపోయాయి. ఇందాక మనం చెప్పాము కదా సెక్షన్ 47లో దిస్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఇస్తే, సబ్సిడరీ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఇస్తే, అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీకి ఇస్తే, డీమర్జ్డ్ కంపెనీ రిజల్టింగ్ కంపెనీకి ఇస్తే, ఫారెన్ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ ఇంకొక ఫారెన్ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీకి ఇస్తే, ఇలాంటి ఏ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినా ఉంటే అందులో కొన్నిటికి ఏం చెప్పాడంటే 8 years వరకు యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ అసెట్. అంటే ఇఫ్ ద హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు సబ్సిడరీ కంపెనీ, సో సబ్సిడరీ కంపెనీ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 8 years, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫరర్, అంటే అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీకి అది ట్రాన్స్ఫరర్గా ట్రీట్ చేస్తారు. సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద
demerger also. Okay, so that is your section 47 guys, and now we will go to section 48. Section 48 is your mode of computation. This just I will come back to this section. Where we have started this chapter, we have started saying that for a capital gain you need to understand what is capital asset. We have understood what is capital asset, what is not a capital asset, we have understood. Okay, at least we revised, hopefully you understood. Then we understood what is a transfer. Then we have understood what is not a transfer. These are like basic field works. Okay, this is major important things that we need to understand before going and solving the questions. Now we need to understand how do you calculate it. That is given under section 48. How do you calculate? What is the cost of acquisition? What is the cost of improvement? ఇది కూడా ఒక ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు. ఏంటి అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ నాన్ రెసిడెంట్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ ద అసెట్ విత్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ అండ్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ అసెట్ India, and then that asset after few years is selling it. సో దాన్ని కన్వర్షన్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పడాన్ని మనకు సెక్షన్ ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 48లో మనకి ఇది ఇచ్చేసాడు. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం ఇంపార్టెంట్. దే మైట్ నాట్ బి ఆస్కింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ థియరీ క్వశ్చన్, దే మైట్ ఆస్క్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫుల్ లెంత్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, బట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇట్. In case of an assessee who is a non-resident, the capital gain arising from the transfer of a shares or debentures in an Indian company shall be computed by converting the cost of the acquisition of the asset, expenses incurred, sale consideration in the same foreign currency as it was originally used, and the gains so obtained shall be recomputed in the Indian currency. Simple language చెప్పాలంటే ఒక యూఎస్ వాడు ఇండియాలో ఒక షేర్ కొంటున్నాడు అన్నప్పుడు, ఒక సెక్యూరిటీ కొంటున్నాడు అన్నప్పుడు, అంటే యూఎస్ నుంచి ఇండియన్ కరెన్సీకి వచ్చింది కదా, నువ్వు ఫ్యూచర్లో దీన్ని అమ్మినప్పుడు కూడా అంటే ఏమేమి చేయొచ్చు, నువ్వు ఫ్యూచర్లో దీన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అంటే నువ్వు ఏ రేటు పెట్టి కొన్నావు, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యావు సేల్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, అండ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత కమ్మావు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రీకన్వర్టెడ్ టు ద సేమ్ కరెన్సీ విచ్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ యూజ్డ్ టు పర్చేస్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని కెనేడియన్ డాలర్స్ కానీ లేకపోతే ఎన్ కానీ యూరో కానీ ఇంకా అలాంటివి దిరామ్స్ కానీ అలాంటివి కన్వర్ట్ చేయదు. ఏ కరెన్సీ తోటి నువ్వు కొన్నావో అదే కరెన్సీకి నువ్వు రీకన్వర్ట్ చేయాలి. అలా కన్వర్ట్ చేసినాక మళ్ళీ దాన్ని రీకంప్యూట్ చేసి ఇండియన్ కరెన్సీకి తీసుకురావాలంటే దిస్ ఇస్ లైక్ బిగ్ ప్రాసెస్. నాన్ రెసిడెంట్ ఇంక్లూడ్ ఫారెన్ కంపెనీ, అంటే ఈ ప్రొవిజన్ ఫారెన్ కంపెనీ కూడా వాడచ్చు. డిబెంచర్స్ ఇంక్లూడ్ బాండ్స్, షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఆర్ ఆల్సో కవర్డ్. It does not apply to units of mutual funds and business trust. Applies to listed as well as unlisted shares and debentures. First provision is mandatory. Second provision cannot be applied. Second provision ఏంటంటే indexation benefit. So we will come in some time. There is another provision like we will apply the indexation benefit also. So for a non-resident who is using foreign currency to purchase shares or shares in India, he cannot use a second provision. Second provision is talking about indexation. అంటే first provision is compulsory. Second provision is you cannot use the second provision. Second provision applies to both short term as well as long term. ఓకే, ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాడు. ఎగ్జామినేషన్లో ఒకసారి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. 5 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ దీనిపైన ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ షెల్ బి కంప్యూటెడ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ టీటీబీఆర్ టెలిగ్రాఫిక్ ఏదో ఉంటుంది దీన్ని టెలిగ్రాఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్ బయింగ్ రేట్, టెలిగ్రాఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్ సెల్లింగ్ రేట్, దాని రెండింటిని యావరేజ్ తీసుకోవాలి. డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అంటే ఏ రోజైతే నువ్వు అసెట్ని పర్చేస్ చేస్తున్నావో ఆ రోజు యావరేజ్ రేట్ టీటీబీఆర్ టీటీఎస్ఆర్ యావరేజ్ రేట్ని తీసుకొని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ వెన్ యూ విల్ ఇంకర్ ఎక్స్పెండిచర్ వెన్ యూ మేక్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్, సో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ నువ్వు ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. అది కూడా సేమ్ థింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ టీటీబీఆర్ టీటీఎస్ఆర్. అట్లాగే సేల్ కన్సిడరేషన్, ఎప్పుడు సేల్ కన్సిడరేషన్ వస్తుంది, నువ్వు అమ్మినప్పుడు వస్తుంది. వెన్ యూ మేక్ ఎ సేల్ యూ విల్ గెట్ ద సేల్ కన్సిడరేషన్, రైట్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ మీకు యావరేజ్ ఆఫ్ టీటీబీఆర్ టీటీఎస్ఆర్ దాన్ని కూడా మనము చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత వచ్చిన దాన్ని టీటీబీఆర్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అల్టిమేట్గా అతనికి వచ్చిన క్యాపిటల్ గెయిన్ని అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు ఇండియా. బట్ ఇక్కడ యావరేజ్ రేట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టీటీబీఆర్, ఓన్లీ బయింగ్ రేట్తో మాత్రమే కన్వర్ట్ చేస్తాం. దీన్ని న్యూమరికల్గా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, జస్ట్ నేను రివైజ్ చేయాలనిపించింది చేశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 48, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇండెక్సేషన్ ప్రొవిజన్. సో ఇండెక్సేషన్ ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తుంది. దిస్ ప్రొవిజన్ డస్ నాట్ అప్లై వేర్ ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ అప్లైస్. సో ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఎక్కడ వస్తుంది, నాన్ రెసిడెంట్ కోసం వస్తుంది కదా. సెకండ్ ప్రొవిజన్ మనం వాడలేము, ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ని మనము వాడలేము. వేర్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దెన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ద క్యాపిటల్ అసెట్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దెన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సో సెకండ్ టైం వచ్చింది. Indexed cost of acquisition instead of cost of acquisition, indexed cost of improvement in the cost of improvement. సింపుల్గా చెప్పాలంటే
you bought an item some 5 years back, so the cost might be different at that point of time, cost is different at this point of time. Okay, so you are indexing, you are bringing up the value which you bought 5 years back. Okay, that is called indexation. If you have made any improvement to your building also, the same thing. If it is longer period like 24 months and 36 months, I'll tell you when you will consider 24 months and when you will consider 36 months as per the case. So 12 months, 24 months, 36 months, that is the, it will become a long term capital asset. Then you have to use the indexed cost of acquisition or indexed cost of improvement. Formula ఏంటి ఒకసారి చూడండి, COA cost of acquisition ఎంతైతే మీరు పెట్టుకున్నారో అది మల్టిప్లైడ్ బై CII ఫర్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద అసెట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఏ ఇయర్లో మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో అది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది, ఏ ఇయర్లో పర్చేస్ చేశారో అది డినామినేటర్లో వస్తుంది. చాలామందికి ఇది డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోండి. I bought one asset some 5 years back at 10 lakh. Okay, so 10 lakh కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మల్టిప్లైడ్ బై CII ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద అసెట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఈ ఇయర్లో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను, సో ఈ ఇయర్లో ప్రస్తుతానికి CII 317 ఉంది, డివైడెడ్ బై 5 years బ్యాక్ నాకు CII ఎంత ఉండేది అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఐ బాట్ ఇట్ వాస్ అజ్యూమింగ్ randomly 215. Okay, so I will divide it by 215. Numerator will be the year in which the transfer is taking place. Denominator will be the CII for the year in which you bought it or you first held the asset or 1st April 21 as per the case. నేను చెప్తాను ఎప్పుడెప్పుడు ఏది వాడాలనేది. సో 3 పాసిబిలిటీస్లో మనం దీన్ని వాడతాం. CII ఫర్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద అసెట్ ఇస్ ఫస్ట్ హెల్డ్ బై ద అసెస్సీ. ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా సేమ్ లాజిక్. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 317 అని చెప్పాను. 317 ప్రస్తుతానికి CII మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి. నెక్స్ట్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద బిలో. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. ఒక్కోసారి మనము క్వశ్చన్ని చూడగానే ఏం చేస్తామంటే, sometimes what happens is in examination, just by looking at the CII numbers, examiner will be giving the CII numbers, we will be tempted to use it. We feel that okay, we will be using it, but the benefit of indexation is not applicable to all. These are the exception. Short term capital asset, obviously indexation benefit is applicable only for long term capital asset, not for short term capital asset. Bonds and debentures దీనిలో కొన్నిటికి అప్లికబుల్ ఉంటుంది, అది చెప్తాను. ఇండెక్స్డ్ బాండ్స్ RBI ఇష్యూ చేస్తుంది, అది కాకుండా బాండ్స్ అండ్ డిబెంచర్స్కి CII ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఉండదు. వేర్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఇస్ అవైలబుల్ అండర్ సెక్షన్ 112. అంటే కొన్ని దగ్గరలలో షేర్ హోల్డర్స్కి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటంటే, యూ కెన్ పే 20% వితౌట్ టేకింగ్ ద 20% బై టేకింగ్ ద ఇండెక్సేషన్ ఆర్ 10% without taking the indexation, whichever is more beneficial to you. Okay, so there are certain cases. So there are certain cases where shareholder has an option to go for a rate which is more beneficial for him. 20% with indexation, 10% without indexation. So when you apply the 10% తీసుకుంటున్నావో you cannot claim the indexation benefit. Slum sale under section 50B. So I remember guys, when I was giving my CA final also, for slum sale the question used to be asked for 10 marks వచ్చేది, and in the exam at the end he will be giving the CII rates for the various dates also. So people who don't know this provision will be tempted to use the indexation, but for slum sale 50B మనం చేస్తాము, దానికి ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఉండదు. ఎగ్జామినర్ కింద ఇచ్చినా కానీ యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ అవేర్ వేర్ టు యూజ్ ద CII, వేర్ నాట్ టు యూజ్ ఇట్. థర్డ్ ప్రొవిజన్, సెకండ్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 48 డస్ నాట్ అప్లై. ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం బాండ్స్ అండ్ డిబెంచర్స్కి వాళ్ళు వాడరమని. ఇంకొకటి STT నాట్ టు బి అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్. STT అంటే మనం షేర్స్ ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సెక్యూరిటీస్ని మనం డీల్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బీ పేయింగ్ ది సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. సో సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే జనరల్గా మనకు ఒక ప్రొవిజన్ ఏమొస్తుంది అంటే, ఒకసారి చూపెడితే ఇక్కడికి వెళ్ళి 17 పేజీలు ఉన్నాం కదా, దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఫార్మాట్. ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ minus expenditure, that will be your net consideration, minus cost of acquisition, that will be your short term capital gain. Simple ga full value of consideration minus transfer expenditure, this will be your net sale consideration, minus cost of acquisition or indexed cost of acquisition depending upon whether it is a long term or short term capital gain. Then you will get long term capital gain or short term capital gain.
సో ఎందుకు చెప్తున్నా సార్ ఈ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది కదా, దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీటీ మీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తే యూ షుడ్ నాట్ డిడక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సేల్. వెన్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ఎస్టీటీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్, దట్ ఎస్టీటీ యూ షుడ్ నాట్ బి డిడక్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ full value of consideration. At the same time, when you are purchasing, that STT should not be added to the cost. కాకపోతే మన సెక్షన్ 36 నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్, అక్కడ మీరు అలౌడ్ అన్నారు కదంటే ఫర్ ద పీపుల్ ఫర్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్ వర్ మెయిన్లీ డీలింగ్ ఇన్ ద షేర్స్ అండ్ డీలింగ్ ఆఫ్ సేలింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ securities and shares, for them it's a business expenditure, but for normal capital gain person, capital asset person, it is not a allowable expenditure. Next, section 49, cost with reference to certain modes of acquisition. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం సెక్షన్ 47లో మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఏమని దీనికి అసలు ఇది ట్రాన్స్ఫరే కాదు అని చెప్పేసి. అంటే హెచ్యుఎఫ్కి మనం ఏదైనా అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, టోటల్ పార్టీషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్. గిఫ్ట్ ఇచ్చాను, transfer. So if it is not a transfer, then for the transfer, like whoever is taking the asset, for him, how do we know that what is his cost? Father or grandfather has given me one land, it is not a transfer only. Yes, I understood, but when I am selling it, what is my cost? So you have to have a separate provision to tell you what is the cost if you are not purchasing the asset. ఆ సెక్షన్ మనకి సెక్షన్ 49లో ఉంటుంది. I know only few people are watching, guys, but at least whoever is watching, just try to interact so that I feel that people are watching. Otherwise I am just talking to one camera. Okay, I know I am going fast, but try to understand we have only few days of time, right? So I cannot explain each and every point so in detail. You have to understand that I am having a target of completing each chapter each day. The reason is that we don't have much time and it's not a time to explain each point. Yeah, so cost to the previous owner అనేది మనకు సెక్షన్ 49లో చెప్తున్నాడు. సెక్షన్ 49 ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే అసెట్ నువ్వు కొనుక్కోవట్లేదో అప్పుడు నీ కాస్ట్ ఏంటి అని చెప్పాలంటే సెక్షన్ 49 చెప్తుంది. ఓకే, ఐ టోల్డ్ పీడిఎఫ్, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద description after the session. Where the assessee has acquired an asset by certain specified modes, namely gift or will, distribution on partition of HUF, succession, inheritance or devolution, distribution on liquidation of companies, transfer of a revocable or irrevocable trust, self-acquired property thrown into common stock of the HUF, transfer between holding company and subsidiary company, any transfer in a scheme of amalgamation, business reorganization, conversion of private company into unlisted company, or conversion of a firm or proprietary into a company, transfer by way of resulting company of a capital asset acquired from a demerged company. So ఇవన్నిటి మీరు ఎక్కడో చూసినట్టుగా మీకు అనిపించట్లేదా? Are you not feeling that these all provisions we read somewhere? That is all section 47. So all the cases which are covered under section 47, the cost of acquisition will be dealt in section 49. So that is the reason why I keep telling you have to understand the provision with respect to sections. Section 47, 48, 49, three things you have to study at once. The cost to the previous owner shall be adopted as the cost of asset. This is very important. My father acquired a land, is inheriting it to me, is giving it to me, so I am not purchasing it, right? It's not a transfer. Section 47, as per section 47, it's not a transfer, but for me, when I am selling it, I need to know what is my cost, right? Cost to the previous owner is a cost to me. Amalgamating company, giving an asset to amalgamated company, when this amalgamated company is selling it to someone else, what is the cost to them? Whatever is the cost to the amalgamating company, that is the cost to the amalgamated company. Whatever is the cost to the demerged company, that will be the cost to the resulting company. Partition, will, gift, everywhere the same concept will come. Okay, cost to the previous owner will be the cost to you. That is your section 49. In case of shares,
In case of shares issued by amalgamated company in lieu of shares held in amalgamating company in a scheme of amalgamation, the cost of acquisition of the shares held in the amalgamating company shall be the cost of acquisition of the shares so allotted by the amalgamated company. See, amalgamating company కాస్త ఇంకో amalgamated company అవుతుంది. I have a few shares in amalgamating company. They are transferring it to amalgamated company. So now what is the cost of shares in amalgamated company? అంటే whatever is the cost of shares of amalgamating company for an individual, for a shareholder, that will be the cost of acquisition for the amalgamated company. Same logic, cost to the previous one అన్నట్టుగా నాకు ఇక్కడ షేర్స్ ఎట్లా వచ్చాయి, ఈ కంపెనీలో కొంటేనే ఇక్కడ వచ్చాయి కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఐ పేడ్ ఫర్ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ, దట్ విల్ బి మై కాస్ట్ ఫర్ అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ. సి డిబెంచర్స్ బాండ్స్ కన్వర్షన్ అది కూడా సేమ్ థింగ్. నేను ఒక కంపెనీలో బాండ్స్ కొన్నాను, డిబెంచర్స్ కొన్నాను, లేటర్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు షేర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై షేర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై డిబెంచర్, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై బాండ్స్, దట్ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై షేర్స్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్, చాలా స్వెట్ వస్తుంది కదా. సో అట్లా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కంపెనీలో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళకి కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళకి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఏంటో కూడా చూడండి. సో ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ రియలీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొవిజన్, యూ విల్ నాట్ రన్ బిహైండ్ ద నంబర్స్. Where the capital gain arises from the transfer of a specified security or sweat equity shares, the cost of acquisition of such a security or shares shall be the fair market value on the date of the exercise of such option, which has been taken into account while computing the value of perquisite under section 430(17)(2). Okay, this is very important, guys. This is very important. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా కష్టపడ్డానని చెప్పి మా కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు. శాలరీ హెడ్ కిందకి వెళ్దాము, అక్కడ సెక్షన్ 17 సబ్సెక్షన్ 2 ప్రకారం ఏం చెప్తారు, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఎప్పుడైతే నాకు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్ నాకు వస్తుందో, నేను ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నానో, దట్ విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ అ పర్క్విజిట్. అంటే సెక్షన్ 17(2) ప్రకారం ఏ వాల్యూని అయితే కన్సిడర్ చేసి నేను నా పర్క్విజిట్గా నేను శాలరీ హెడ్ కింద చూపించాను, దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ దోస్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్కి సపరేట్గా డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తక్కువ రేట్లో నాకు ఇచ్చారు. సో నేను ఐ విల్ నాట్ బి కన్సిడరింగ్ దట్ లెసర్ ప్రైస్. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ షేర్ ఈజ్ 100 rupees, but I paid only 60 rupees. Okay, so 40 is my perquisite. So for government, how much I'm showing? I'm on 40. See, 60 rupees I'm paying to the company. 60 rupees is my cost. 40 rupees on which I'm paying the tax. So which means that my cost is not 60, my cost is 100. అదే చెప్పడానికి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. 17(2) ప్రకారము ఏ వాల్యూ అయితే నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకున్నావో ఆ వాల్యూని లైక్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఏదైతే కన్సిడర్ చేసామో దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. రిడెంప్షన్ ఆఫ్ జీడీఆర్ కూడా సేమ్ లాజిక్, నేను ఇంకా చెప్పదలుచుకోలేదు. డిమర్జ్డ్ అండ్ రిజల్టింగ్ కంపెనీ, దీన్ని కూడా ఇంపార్టెన్స్ కేటగిరీలో పెట్టాను గైస్. ఎగ్జామ్లో దీనిపైన మీరు ఒక క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ సిఎంఏ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ as సిఏ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ, నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ డివైడెడ్ బై నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? Okay, what does this mean? I bought a share in A company. That A company is going and becoming a B and C company. సో ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఐ బాట్ ఎ షేర్ విత్ 100 మల్టిప్లైడ్ బై ఆ మొత్తం 100లో ఎన్ని షేర్స్ ఆ కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళాయి, అదే నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ డివైడెడ్ బై నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ. అంటే మొత్తం అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది డినామినేటర్లో వస్తుంది, అందులో ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు న్యూమరేటర్లో వస్తుంది, మల్టిప్లైడ్ బై 100. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మల్టిప్లైడ్ బై నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ డివైడెడ్ బై నెట్ బుక్ వాల్యూ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ, దట్ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 100లో టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 80 divided by 100, just example. Okay, so now 80 is my cost of acquisition in the resulting company, and originally I paid 100. Now 80 rupees is becoming the cost of acquisition in the resulting company. Remaining 20 will be the cost of acquisition in the రిమైనింగ్ కంపెనీ. లైక్ ఇంకా కంపెనీ ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉంటుందో ఆ కంపెనీలో 20ని కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్లో మనం చూపించుకుంటాం. అదే ఇక్కడ ఫార్ములాలో చెప్తున్నాడు. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ విల్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద డిమర్జ్డ్ కంపెనీ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ బిట్ ఫాస్ట్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక కంపెనీలో ఒక షేర్ కొన్నాను, ఒక అమౌంట్ పెట్టి కొన్నాను, అందులో ఆ కంపెనీ కాస్త రిజల్టింగ్ కంపెనీ ఇంకో కంపెనీగా కన్వర్ట్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఒక షేర్ ఇచ్చారు. ఆ ఒక్క షేర్కి కాస్ట్ ఎంత అంటే ఒరిజినల్గా నేను ఎంత పెట్టాను అది మల్టిప్లైడ్ బై ఎన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు, ఎన్ని అసెట్స్ నీ దగ్గర ఉండే, డివైడెడ్ బై ఎన్ని అసెట్స్ నీ దగ్గర ఉండే, దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ. మళ్ళీ ఒరిజినల్ కంపెనీలో నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఎంత అంటే ఒరిజినల్గా నేను ఎంతైతే పెట్టానో మైనస్ ఇప్పుడు కిందకు వచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో రిమైనింగ్ విల్ బి మై కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ద
డీమర్జ్డ్ కంపెనీ. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూమరికల్గా ఒక క్వశ్చన్ దీనిపైన ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, సో ఐ విల్ నాట్ బి ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్. హూఎవర్ ఇస్ దేర్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్. ఓకే, నేను చెప్పింది కొన్ని మిస్ అయిపోతున్నా ఫైన్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ రైట్. If you are not able to catch up 1 or 2 points, it's fine, but other things you will catch it up. Okay, so try to focus as much as you can during the live session only. Expenditures such as advertisement, brokerage or commission paid for securing a purchase, legal expenses, cost of stamp, registration, fees borne by the seller, traveling expenditure incurred in connection with the transfer are eligible deductions. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, సెక్షన్ 48 ప్రకారము ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ నుంచి మనము ఎక్స్పెండిచర్ని మైనస్ చేయొచ్చు. మనకు సెక్షన్ చెప్తుంది అవి ఏమేమి మైనస్ చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ మైనస్ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, బ్రోకరేజ్, కమిషన్, లీగల్ ఎక్స్పెండిచర్, స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇవన్నిటిని మనము మైనస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మనం తగ్గించుకోవచ్చు, మన సేల్ వాల్యూ నుంచి తగ్గించుకోవచ్చు. Any payment made to obtain the vacant possession of the property to fulfill the condition precedent to the sale shall be considered as an expenditure in connection with the transfer. ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆ ప్రాపర్టీ కొంతమంది గుడిసెలు వేసుకొని ఉంటున్నారు, కొంచెం స్లమ్ టైప్లో మారిపోయింది, లేదా కొంచెం మంచి కండిషన్లో లేదు, అది కొంచెం లెవెలింగ్ కరెక్ట్గా లేదు. సో నేను దాన్ని సేల్ చేయాలంటే దాన్ని కొంచెం లెవెలింగ్ చేయాలి. అలా నేను ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా నేను కాస్ట్గా నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ట్రాన్స్ఫర్కి ఎక్స్పెండిచర్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, నా వచ్చిన సేల్ ప్రైస్ నుంచి ఇది మైనస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. Where the property is obtained under a will, any probation charges, legal or travelling expenses incurred in execution of the proceedings is entitled for deduction. సేమ్ థింగ్, ఒకటి ఏదైనా ఒక లిటిగేషన్లో ఉంది కొంచెం, లేకపోతే ఒక ప్రొబేషన్ ఛార్జెస్ పైన ఉంది అంటే, ఏమైనా లీగల్ ఛార్జెస్ మనం ఏమైనా పే చేసుకుంటే ఆ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అవుతాయి అక్కడిక్కడ తిరగడానికి, దాన్ని కూడా నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, నీ సేల్ వాల్యూ నుంచి దాన్ని మైనస్ చేసుకోవచ్చు. Litigation expenses, ఇందాక చెప్పాను కదా, litigation expenses incurred in connection with the enhanced compensation is deductible. It is immaterial whether the expenditure was incurred prior to or subsequent to the award. ఓకే, సో మనకు గవర్నమెంట్ కంపల్సరీగా అక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అమౌంట్ని మనము క్యాపిటల్ గెయిన్ కడతాం, అంటే ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ట్రీట్ చేస్తాం. బట్ మనకు అమౌంట్ సరిపోకుండా మనం ఏదైనా లిటిగేషన్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా మీరు ఎక్స్పెండిచర్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు, అంటే సేల్ వాల్యూ నుంచి మైనస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. ఇంకా కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, కేస్ స్టడీస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ కేస్ స్టడీ బేసిస్ పైన ఒక క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేసి రావచ్చు, ఎస్పెషల్లీ కొంచెం ఫైనల్ లెవెల్లో కొంచెం టఫ్ పేపర్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఇస్తారు. Where a property inherited by the assessee was placed under a mortgage by the previous owner and where such mortgage is discharged by the assessee, the sum paid by the assessee for discharging is to be treated as the cost of acquisition. మీనింగ్ ఏంటంటే అర్థము, ఇప్పుడు ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు, అతనికి ఒక ల్యాండ్ ఉంది, దానిపైన ఒక మోర్టగేజ్ తీసుకున్నాడు, ఒక లోన్ తీసుకున్నాడు, ₹1 కోటి వాల్యూ అనుకుందాం, ₹1 కోటిలో అతను ఒక 10 లక్షల లోన్ తీసుకున్నాడు, కొడుకుకి వచ్చినాక దాన్ని అమ్మాలనుకుంటున్నాడు, కానీ అమ్మాలనుకుంటే దానికి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి కదా, అంటే ఆ లోన్ కొడుకు డిశ్చార్జ్ చేశాడు, అంటే ఆ డిశ్చార్జ్ చేసింది కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్లోకి తీసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ లోన్ తీసుకుంది నువ్వు కాదు, నీ చేతికి రాకముందే మీ ఫాదర్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పడానికి మనకి ఇది అరుణాచలం మూవీ ఉంది కదా, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, అది కేస్ స్టడీ. జగదీష్ చంద్రన్ ఇవి ఒక కేస్ స్టడీ. ఇఫ్ ది అసెసీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు మార్టగేజ్ క్రియేటెడ్ బై ద అసెసీ హిమ్సెల్ఫ్. ఈ మహానుభావుడు ఏం చేస్తారంటే, ఫాదర్ ఉన్నాడు, క్లియర్ టైటిల్ ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీని కొడుకుకి ఇచ్చాడు, వాడు ఒక లోన్ తీసుకున్నాడు, ఫ్యూచర్లో అమ్మాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ చేస్తాడు, ఏమంటున్నాడు, ఇది నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అవుతుంది ఈ లోన్ డిశ్చార్జ్ చేయడము, ఎందుకంటే లోన్ డిశ్చార్జ్ చేయకుండా నేను అమ్మలేను కదా అని చెప్పేసి ఏమనంటే ఈ కేసుని సైడ్ చేశాడు, అంటే పైన ఇచ్చిన కేసుని చూపించాడు, కానీ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే ఆ కేసులో ఆ లోన్ తీసుకుంది ఫాదర్, ఓకే, లైక్ ఓవర్ ఈస్ గివింగ్ ద ప్రాపర్టీ హ్యాస్ టేకెన్ ద లోన్, బట్ హియర్ ద మార్టిగేజ్ హాస్ బిన్ టేకెన్ బై ద అసెసీ హిమ్సెల్ఫ్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, ఇది కాంట్రరీ డిసిషన్ లాగా ఉంటుంది, బట్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. అక్కడ మార్టిగేజ్ వాస్ టేకెన్ బై ద ప్రీవియస్ ఓనర్, హియర్ ద మార్టిగేజ్ ఈస్ టేకెన్ బై ద కరెంట్ ఓనర్ ఓన్లీ. Where any asset obtained in partition is sold, the cost of asset shall be cost of acquisition of the asset to the HUF which is previous owner. ఇది కూడా లాజిక్ సేమ్ చెప్పాను కదా, హెచ్యుఎఫ్లో ఉన్న ప్రాపర్టీని దాన్ని
పార్టిషన్ చేసి చిన్న చిన్న హెచ్ఎఫ్లు ఫామ్ అయినప్పుడు ప్రీవియస్ ఓనర్కి ఏదైతే కాస్ట్ ఉంటుందో అదే వీళ్ళకు కాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ విల్ కమ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ కాన్సెప్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఏంటి అంటే వేర్ ద capital asset became the property of the assessee before 1st April 2001, cost of acquisition of the assessee or fair market value on the date of on this date at the option of the assessee will be the cost of acquisition. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్టీ నేను 1st April 2001 కన్నా ముందు కొనుక్కున్నాను అనుకుందాం. ముందు కొనుక్కుంది 8 lakhs కొనుక్కున్నాను, కానీ 1st April 2001 ప్రకారం అది 10 lakhs ఉంది. అంటే నా ఆప్షన్ ప్రకారం విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. అంటే నాకు ఏది ఆప్షనల్గా బెనిఫిషియల్గా ఉంటే అది నేను తీసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్, ఓన్లీ if you have purchased the asset on or before 1st April 2001 అప్పుడు మాత్రమే ఉంది, లేకుంటే లేదు. ఇంతకుముందు ఇది 1981 ఉండే, అమెండ్మెంట్ అయ్యింది 2001కి వచ్చింది. ఇది ఒక అమెండ్మెంట్ గైస్. దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Goodwill of a business or a profession or a trademark or a brand name associated with a business or a profession or a right to manufacture, produce or process any article or thing, the right to carry on any business or profession, tenancy rights, stage or carriers or permits and loom rights. Okay, so దీని మీనింగ్ కూడా ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఒక గుడ్విల్ సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ గుడ్విల్ పైన సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ గుడ్విల్ని కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే దీన్ని మనము అసెట్గా ట్రీట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఎలా చూడాలో చూడండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఓనర్, అంటే వీడు సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ కాదు, వేరే దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటున్నాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద అబోవ్ క్యాపిటల్ అసెట్, ఇఫ్ ద అసెస్సీ హ్యాస్ పర్చేస్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రీవియస్ ఓనర్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అక్విజిషన్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ పర్చేస్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా గుడ్ విల్, బిజినెస్, కాపీరైట్, ట్రేడ్ మార్క్, పేటెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి నువ్వు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటున్నావు అనుకుందాం. ఎస్, నువ్వు ఎంతైతే పే చేస్తావో అది నీ క్యాపిటల్ అసెట్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ నో ఇష్యూస్. కానీ however, in case of a capital asset being a goodwill of a business or a profession in respect of which depreciation under section 32(1) has been obtained by the assessee in any of the previous year, the cost of acquisition of such goodwill would be the amount of the purchase price as reduced by the total amount of depreciation obtained by the assessee under section 32(1). మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వేరే అతని దగ్గర నుంచి ఒక గుడ్విల్ నేను పర్చేస్ చేశాను, ఒక 10 లక్షలకి పర్చేస్ చేశాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక 25%, దానిపైన నేను 25% నేను డిప్రెషన్ క్లెయిమ్ చేశాను. ఇప్పుడు నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఎంత అవుతుందంటే 10 lakhs అవ్వదు. 10 lakhs పైన ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను సెక్షన్ 32 ప్రకారం. కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎంత 8 lakhs మాత్రమే నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ అక్వైరింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్వన్ ఎల్స్, that will be your cost of acquisition. There is no depreciation for that. But if you have already claimed the depreciation in the previous year before the amendment, original cost minus whatever the depreciation that you claimed, the remaining will be your cost of acquisition and no more depreciation. Okay, so now we'll go to the bonus shares point. In relation to financial asset allotted to the assessee without any payment and on behalf of holding of any other financial asset, the cost of acquisition shall be taken as a nil in the case of the assessee. మీనింగ్ ఏంటి, బోనస్ షేర్ అంటేనే ఫ్రీగా ఇచ్చేది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో ఒక 10 షేర్లు కొన్నాను, వాళ్ళు ఏమన్నారు 10 షేర్లకి నీకు ఒక 5 షేర్స్ ఇస్తే సంపత్ నీకు బోనస్ షేర్స్ రూపంలో అని చెప్పేసి సంతోషం. కానీ ఆ 5 షేర్స్ కోసం నేను కంపెనీకి డబ్బులు పే చేయట్లేదు కదా. ఐఎమ్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ టు ద కంపెనీ టు గెట్ దిస్ 5 షేర్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ బోనస్ షేర్స్ విల్ బి 0, nil. But bonus shares allotted before 1st April 2001, however, in respect of bonus shares allotted before 1st April 2001, although the cost of acquisition of the shares is nil, the assessee may opt for the fair value of the value as on 1st April 2001 as the cost of acquisition of such bonus shares. See, if you are talking in the true sense, you are not paid anything, but bonus shares were issued before 1st April 2001. కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ లూప్ హోల్ ఇన్ ద లా. ద లా ఏం చెప్తుందంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ 1st April 2001, విచ్ ఎవర్ ఇస్ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు ద అసెసీ, దే కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. నౌ బికాస్ బోనస్ షేర్స్ వర్ గ్రాంటెడ్ టు మీ బిఫోర్ 1st April 2001, మై కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ విల్ బి 0. బట్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంతో అంత ఉంటుంది కదా, దాన్ని నేను తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మిస్యూజింగ్ ఆఫ్ ద లా. బట్ ఎనీవే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ద స్టడీ మెటీరియల్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ ద బోనస్ షేర్స్ వర్ గ్రాంటెడ్ టు యూ నౌ, cost of acquisition is nil. But if the bonus shares were granted to you before 1st April 2001, you have an option to adopt a fair market value on the date of 1st April 2001 as your cost of acquisition. This is also amendment. So దీన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేసి వినండి, చూడండి.
bonus shares allotted before 1st Feb 2018 on which STT has been paid at the time of transfer. In case of transfer of bonus shares allotted before 1st Feb 2018 on which STT has been paid at the time of transfer, the cost would be the higher of. So ఇది కొంచెం పెద్ద ఫామ్లో ఉంటుంది. This is 1, this is 2. ఏంటి యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ దట్ ఈస్ నిల్. ఆబ్వియస్లీ నిల్లే ఉంటుంది, ఎందుకంటే నువ్వు 1st April 2001 తర్వాత కొంటున్నా, 1 తర్వాత నీకు బోనస్ షేర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. Or if it is granted to you before 1st April 2001, it will be fair market value. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాకు బోనస్ షేర్స్ 1st April 2001 కన్నా ముందు వచ్చినాయి అనుకో ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకుంటాను, దాని తర్వాత వచ్చినాయి అనుకో నీళ్ళు తీసుకుంటాను. దట్ 1. సెకండ్ ఏంది లోవర్ ఆఫ్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ 31st Jan 2018 అండ్ యాక్చువల్ సేల్ కన్సిడరేషన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ తీసుకుంటాను. అంటే ఇప్పుడు ఇది 10,000 అనుకుందాం, ఇది 8,000. సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అంటే 8,000 ఇక్కడ తీసుకుంటాను. ఇఫ్ ద బోనస్ షేర్స్ వర్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ 1st April 2001 అంటే ఒక 5,000 FM ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ అనుకుందాం. ఇందులో రెండిట్లలో విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్, సో 8,000 విల్ బి మై కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. బట్ ఇఫ్ మై బోనస్ షేర్స్ వర్ ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ 1st April 2001 ఇట్ విల్ బి 0. ఓకే, కాబట్టి విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్ అంటే 8,000 తీసుకుంటాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. దేర్ ఇస్ a one question based upon this, but try to understand this bonus shares issued before 1st Feb 2018. This is an amendment. You can expect 4 marks question out of it, and you have this question in your study material also. You just go through the question once and answer and apply this provision. Now BC Srinivasa Setti అనేది ఒక ఫేమస్ కేస్ స్టడీ ఉండే. ఈ కేస్ స్టడీ ఏం చెప్తుంది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఫర్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్స్ విల్ బి 0. ఎక్కడెక్కడైతే నువ్వు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్స్కి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఉంటుందో దీనికి ట్యాక్స్ కట్టకూడదని చెప్పేసి BC Srinivasa Setti అనేది ఒక కేస్ స్టడీ వచ్చినుండే. బట్ లేటర్ సెక్షన్ 55 has been amended and they said that for all these assets like goodwill of a business, trademarks, brand name, tenancy rights, stage carriers, loom rights, right to manufacture, right to carry on the business, వీటన్నిటికీ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ విల్ బి నిల్. కాబట్టి BC Srinivasa Setti కేస్ స్టడీ అప్లై కాదు. BC Srinivasa Setti కేస్ స్టడీ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే in any case where you are not able to determine the cost of acquisition, you need not pay the capital gain tax అనేది ఉండేది. Because of that there is an amendment in the law and they said that as per section 55 for all these if it is self generated the cost of acquisition will be 0 because you cannot identify it. Computation of capital gain in respect of depreciable asset. So depreciable asset మనం సెక్షన్ 32 ఒకసారి వెళ్దాం. సెక్షన్ 32 ప్రకారం మనం డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు మనం డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి అట్లీస్ట్ 1 అసెట్ ఇన్ ద బ్లాక్. సెక్షన్ 211 ప్రకారం బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, మీ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్లో అట్లీస్ట్ దేర్ షుడ్ బి 1 అసెట్, బ్లాక్లో 1 అసెట్ అండ్ దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ వాల్యూ. ఈ రెండిట్లలో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోయినా దెన్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ టు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. లాంగ్ టర్మ్ ఉండదు. ఆన్ ఏ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్, దెర్ ఇస్ నో లాంగ్ టర్మ్, దెర్ ఇస్ నో ఇండెక్సేషన్. ఓకే, స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెప్రిషియబుల్ అసెట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా నేను నిన్ననే చెప్పాను. For power sector companies they can go with the either SLM method or WDV method, assuming that they went with the SLM method. Now try to understand, someone has bought one asset for 10 lakh rupees. Okay, this is the original cost. They have used it for 3 years. They selected SLM method. Okay, so their depreciation will be 3 lakh rupees. Now their depreciation WDV is 7 lakhs. We'll take 3 scenarios. If they are selling this for 8 lakh, if they are selling it for 6 lakhs, if they are selling it for 12 lakh. So what is the scenario? So in examination you can expect a question from this, or like 4 to 5 marks question ni మీకు అడగొచ్చు. ఇందులో 7 lakhs ఉన్న ఐటమ్ని 8 lakhs కమ్మావు అంటే you are selling the asset for a consideration which is more than the WDV but less than the original cost. Okay, so ఈ 1 lakh ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ అని అంటాము. వన్ ల్యాక్ని ఇట్స్ ఎ గెయిన్. 41 సెక్షన్ ప్రకారం ఇది ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. టేక్ ద సెకండ్ కేస్, WDV 7 lakhs ఉంది బట్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ 6 lakhs అంటే నీ WDV కన్నా తక్కువనే అమ్ముకుంటున్నావు కాబట్టి 1 lakh ఈజ్ ద లాస్. దాన్ని మనము
టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ అని చెప్పి చూపెడతాం. Now here you are selling it for 12 lakhs. అంటే your WDV is 7 lakhs. Your sale consideration is not just more than your WDV, it is also more than your original cost. Original cost was only 10 lakh, but you are selling it for 12 lakhs. అంటే there is a 2 lakh capital gain. So ఇందులో out of 12 lakh the WDV is 7 lakh. So you are getting a gain of 5 lakh. So 5 lakh లో 2 lakh will be your capital gain and 3 lakh will be your balancing charge. So this balancing charge will go under section 41 under PGBP. 2 lakhs will go as your capital gain. Okay, so I hope it is clear. And one more thing, it's only short term because you are already claiming the depreciation. Okay, I'm sorry guys. Okay, normally for depreciable asset it is always a short term, but ikkada ఇది special provisions kada. So ikkada you have, if the asset was transferred after holding for 36 months, the capital gain shall be long term capital asset. I'm sorry. Okay, this one thing, just make a note of it. Next we will go to slum sale. So slum sale అంటే అర్థం ఏంటంటే you are selling a unit of your business without assigning value to assets and liabilities. అంటే I have a business in Hyderabad, I have a business in Vijayawada, I have a business in Bangalore, Chennai. Okay, so someone wants to purchase one business. What they are saying is, Sampath, I don't want all the assets, I want only selected assets, selected liabilities. Okay, so is not selecting, is selecting some assets and some liabilities, but is not telling how much he is ready to pay for each individual asset. Simple గా ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను నీకు ఒక 10 లక్షలు ఇచ్చేస్తాను, నాకు కొన్ని అసెట్స్ ఇచ్చి కొన్ని లైబిలిటీస్ ఇచ్చేసి, ఏ అసెట్కి ఎంత ఇస్తున్నానో చెప్పట్లేదు. అంటే ఈజ్ నాట్ అసైనింగ్ వాల్యూ టు ఈచ్ ఇండివిజువల్ అసెట్ or each individual liability, is simply giving one amount, 10 lakhs, you take it. Okay, so that is called slum sale. Without assigning value, I am selling one of my assets. This is again important for 6 to 8 marks. Sometimes it can come for 10 marks also. Okay, just take a small break. Yeah, if the capital asset being one or more undertakings transferred under the slum sale is owed and held for more than 36 months, the capital gain shall be treated as a long term capital gain, and in other cases it will be treated as a capital gain arising from the short term capital asset. Okay, so మనం ఎలా చూడాలంటే, ఈ స్లమ్ సేల్లో అది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలంటే, ఇండివిజువల్ అసెట్ని చూడకూడదు. నువ్వు ఏ అండర్టేకింగ్ని అమ్మాలనుకుంటున్నావో ఆ అండర్టేకింగ్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనం వాడుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, హైదరాబాద్లో ఉన్న అండర్టేకింగ్ని ఎవరికైనా అమ్మాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను, ఒక 5 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే 36 months కంటే ఎక్కువ పీరియడ్ నేను హోల్డ్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. అలా కాకుండా 2 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక బిజినెస్ ఉంది, దాన్ని ఎవరికైనా అమ్మాలనుకుంటున్నాను, సో దట్ విల్ బికమ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. ఎందుకు సార్ ఈ పాయింట్ అవసరం వస్తుందంటే, ఇండివిజువల్ అసెట్స్ లైఫ్ని చూడకండి, మనం పెట్టిన బిజినెస్ లైఫ్ స్పాన్ని చూడండి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. The net worth of the undertaking or division so transferred shall be deemed to be the cost of acquisition and cost of improvement for the purpose of computing the capital gain. Meaning ఏంటి, మనం సెక్షన్ 48కి ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. 48 ఏం చెప్తుంది, ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్, అది నెట్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. దాని కింద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆర్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అంటాం. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఎలా చెప్తాం, ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో అసెట్స్ కొంటున్నాం కదా, ప్రతిదాన్ని ఎలా చూడాలంటే నెట్ వర్త్ని చూడు. ఓకే, నెట్ వర్త్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఫర్ అ స్లమ్ సేల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఈజ్ నాట్ ద కాస్ట్ దట్ యూ యాక్చువల్లీ పెయిడ్ ఫర్ అసెట్, రాదర్ ద నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ దట్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. ఓకే, సో నెట్ వర్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో దట్ నెట్ వర్త్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రెండింటిని నెట్ వర్త్ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్. నేను సెక్షన్
సెక్షన్ 48 సెకండ్ ప్రొవిజన్ చెప్తాడు చెప్పాను, ఇండెక్సేషన్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అని. అందులో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఈస్ దిస్ స్లమ్ సేల్. నెట్వర్త్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Aggregate value of the total assets of the undertaking or a division as reduced by the value of the liabilities of such undertaking or division as appearing in its books of accounts. మీ బుక్స్ ప్రకారము ఉన్న అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్. మీరు ఎఫ్ఎం చేసినా మీకు అదే వస్తుంది కదా, నెట్వర్త్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ టోటల్ లైబిలిటీస్. మీ బుక్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మీరు చూసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద టోటల్ అసెట్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అంటే డబ్ల్యూడివి ఆఫ్ ద డిప్రెసిబుల్ అసెట్స్. ఇప్పుడు నా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒక ల్యాండ్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది, ఫర్నిచర్ ఉంది, కార్ ఉంది, రకరకాలు ఉన్నాయి కదా. డెటార్ ఉన్నాడు, అసెట్స్ ఉంది, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది, రకరకాల ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది. ఏవేవైతే నేను డిప్రిషియేట్ చేస్తున్నానో సెక్షన్ 43(6) ప్రకారం నాకు డబ్ల్యూడివి ఉంటుంది. ఐ రిమెంబర్ దట్ సెక్షన్. అంటే నాకు బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటుంది, దానికి డబ్ల్యూడివి ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడైతే నీకు డిప్రెసిబుల్ అసెట్స్ ఉంటాయో వాటికి నువ్వు డబ్ల్యూడివి తీసుకో. ఎక్కడెక్కడైతే సెక్షన్ 35 అసెట్స్ ఉంటాయో వాటికి నీళ్ళు తీసుకో. సార్ నీళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే నిన్న సెక్షన్ అర్థం చేసుకోండి. పీజీబీ ప్రకారం మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ 100% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ యూ కెన్ డెబిట్ ఇంటూ యువర్ P&L ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యూఆర్ ఇంకరింగ్ ద ఎక్స్పెండిచర్. ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నావు మొత్తం 100 రూపీస్ నువ్వు 100 రూపీస్ నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యాను, 100 రూపీస్ నేను P&L డెబిట్ చేసుకున్నాను, దానికి ఇంకా వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఐ షుడ్ బుక్ ఇట్ యాజ్ ఎ నీల్. ఇంకా రిమైనింగ్ మొత్తంకి నేను బుక్ వాల్యూ చేస్తాను. త్రీ ఎలిమెంట్స్గా ఉన్నాయి గైస్. ఐ నో క్వశ్చన్ ఐఎమ్ నాట్ సాల్వింగ్ బట్ ఐమ్ గివింగ్ యూ ఇనఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. 3 అసెట్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ అసెట్ ఈజ్ వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సెక్షన్ 43(6) డబ్ల్యూడివి ఉందో డబ్ల్యూడివి యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అది నేను తీసుకుంటాను. రెండోది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ప్రకారం 35 AD ఎక్కడైనా వాడితే ఆ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో అది నేను జీరోగా తీసుకుంటాను. ఎస్ ఇట్ మైట్ బి వెరీ బిగ్ అసెట్ బట్ ఐ ఆల్రెడీ క్లెయిమ్ ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఐ అక్వైర్డ్ ఇట్ కాబట్టి 0 తీసుకుంటాను. థర్డ్ వన్ అదర్ దెన్ దీస్ 2 ఏవైతే బుక్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అకౌంటింగ్ ప్రకారం అప్పుడప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ అని చెప్పి అంటాం కదా, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ని తీసుకోవద్దు. అంటే ఒక ల్యాండ్ ఉంది, ల్యాండ్ని 10 లక్షలు కొన్నాను, 2 years తర్వాత దాన్ని 12 లక్షలు చేస్తాను అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ 10 lakhs, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ఒక 2 lakhs పెంచుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను 10 lakhs తీసుకోవాలి, 2 lakhs తీసుకోవాలంటే 10 lakhs తీసుకోవాలి. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ని పక్కకు పెట్టేసేయాలి, రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ని కూడా పక్కకు పెట్టేసేయాలి. ఓకే, ఇలా నువ్వు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్గా ఉన్నదో లేదో గవర్నమెంట్కి డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి ఫామ్ 3CEA ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ద్వారా నువ్వు సర్టిఫై చేయించుకొని ఎస్ వీడి చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కరెక్టే అని చెప్పేసి ఒక సర్టిఫికేషన్ CA దగ్గర నుంచి ఫామ్ 3CEA తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Okay guys, any questions? I see 12 people are watching, so I can expect a few people to answer like, sir, is it clear? Is it not clear? We are feeling sleepy. Something, yeah, guys, just to cheer me up. Is it clear or how is it like? Anyone, whoever is watching out of few people? I'll wait for response. Yes, sir, clear. Slum sale sum నేను చేస్తాను. I will do the slum sale sum. Okay, so 3 people are saying it's clear, so that is encouraging for me. We will continue. I know guys, we are doing late night studies because I have my commitments. Okay, so the late night is a time that I get my own time. Okay, so I can have a session for next 1 hour also continuously. That is possible. Other time like 5 o'clock morning, that is not possible for me. Okay, so I know it is a very odd time to take a session, but I'm taking it because I have no other time to spare. Okay, so people whoever understands will understand this. Yeah, so next వేరే ప్రొవిజన్కి వెళ్ళిపోదాం. సెక్షన్ 50C స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్. పీజీబీపీలో మనము సెక్షన్ 43CA అని ఒకటి చదువుకున్నాం కదా, మన డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్కి డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి తేడా ఉన్నప్పుడు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోవాలా, రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలా, డిలే ఉంటే ఏంటి అని, అది పీజీబీపీలో ఉండే ఒక క్యాపిటల్ అసెట్కి సంబంధించిన ప్రొవిజను. అది పుట్టుకొచ్చింది యాక్చువల్గా ఒక బై ప్రోడక్ట్. మెయిన్ సెక్షన్ ఇదే 50C అనేది మెయిన్ సెక్షన్. ఓన్లీ క్యాపిటల్ గెయిన్కి అప్లై అయ్యి ఉండేది, కానీ చాలామంది ఒక బిజినెస్ అసెట్ని ఆ దొంగదారిలో
దాన్ని బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా కన్వర్ట్ చేయడం ట్రై చేశారు, డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్కి వచ్చింది. సో సేమ్ ప్రొవిజన్ని 50Cలో ఉన్న ప్రొవిజన్ని చూసి 43CAలో తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్ యువర్ 43CA. I'll read it. Where the consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being land or building or both is less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government, stamp valuation authority, for the purpose of payment of stamp duty in respect of such a transfer, the value so adopted or assessed or assessable shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such a transfer. Simple గా చెప్పండి అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, actual consideration that is lesser than the value adopted by the state government. స్టాంప్ డ్యూటీ అథారిటీ చెప్పిన రేట్ కంటే నువ్వు కావాల్సుకొని తక్కువ రేట్లో అమ్ముకుంటున్నావు అంటే the rate which is adopted by the state government, the stamp duty authority, that value will be considered as your full value of consideration. Exactly 43CA ని కాపీ పేస్ట్ అయింది, అంటే ఇక్కడిది అక్కడ కాపీ పేస్ట్ అయింది. Provided that where the date of agreement fixing for the amount of consideration and the date of registration of the transfer for the capital asset are not the same, the value adopted or assessed or assessable by stamp valuation authority on the date of agreement may be taken for the purpose of computing the full value of consideration for such a transfer. Same provision కదా, ఈ రెండు డేట్లు వేరే వేరే ఉన్నాయి, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వేరే ఉంది, డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వేరే ఉంది. అప్పుడు నువ్వు ఏది తీసుకుంటావు అనుకుంటే డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే the above provision applies only when the amount of consideration or part of the consideration has been received by way of account pay check, account pay bank draft, or by way of electronic means or any other notified things. Okay, ఆ విధంగా డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ రోజు కొంచెం ఆ కన్సిడరేషన్ అయినా నువ్వు తీసుకొని ఉండుంటే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ విల్ బి టేకెన్. Okay, where the assessee claims before any assessing officer that the value adopted or assessable by the stamp valuation authority exceeds the fair market value of the property as on the date of the transfer, and the value so adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority has not been disputed in any appeal or revision, or any reference has not been made before the authority, the court or high court, the assessing officer may refer the valuation of the capital asset to the valuation officer. నేను ఎందుకు చదివి చెప్తున్నాను అంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి, ఎగ్జామ్లో మనం వర్డింగ్స్ రాసేటప్పుడు కొంచెం we get used to it. The more you read the original act, the way it was originally written, the quality of your answer will also becomes better. Okay, so that's the reason why I always try to replicate whatever is given in the bare act only, the original act only. We will not include our own language. Okay, coming to the point, ఇప్పుడు నేను ఒక అసెట్ని 50 లక్షలకు అమ్మాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ మై యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్. ఫైన్, స్టేట్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం అథారిటీ ఏం చెప్తుందంటే సంపద అది 60 lakhs కాదు 70 lakhs అని చెప్పంటుంది. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ అంత లేదు, దీని ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ మేబీ 55 lakhs ఉండొచ్చేమో, 70 lakhs చాలా ఎక్కువ అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ద అసెసీ ఫీల్స్ దట్ ద వాల్యూ అడాప్టెడ్ బై ద స్టాంప్ వాల్యుయేషన్ అథారిటీ, cross check is okay, one second, let me complete this. If the assessee feels that the value adopted by the stamp valuation authority exceeds the fair market value, అంటే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ కంటే ఈ అథారిటీ ఎక్కువ చూపెడుతుందని చెప్పి నాకు అనిపిస్తే, అండ్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఐ కెన్ రిఫర్ దిస్ టు ద వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ రిఫర్ చేయొచ్చు. కానీ కండిషన్ ఏంటి, నేను జస్ట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తా అని చెప్పేసి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి, అంతే తప్ప దీనిపైన నేను అప్పీల్ కానీ రివిజన్ కానీ రెఫరెన్స్ కానీ ఏమీ చేయకూడదు. అంటే ఒక సైడ్ ఏమో నువ్వు అని కొట్టనీకి వెళ్తున్నావు, ఇంకో సైడ్ ఏమో బతిలానికి వెళ్తున్నావు, రెండు చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్, యూ గో ఫర్ అన్ అప్పీల్. 246A 246 కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ సెక్షన్స్ ప్రకారం యూ కెన్ గో ఫర్ అన్ అప్పీల్, రిఫరెన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, రివిజన్ అనేది ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి రివిజన్కి వెళ్ళలేం. అట్లా నువ్వు డైరెక్ట్గా హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే అథారిటీకి వెళ్ళొచ్చు, అపరేట్ అథారిటీకి వెళ్ళొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఛాలెంజింగ్ దెమ్, యూ గో లైక్ దట్. ఎందుకు వీళ్ళతో పెట్టుకోవడం, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా అనుకుంటే అవి ఏం చేయకుండా, సార్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ప్లీజ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్కి పంపించండి, ఈ స్టాంప్ అథారిటీ చేస్తున్న వాల్యుయేషన్ నాకు ఎందుకు కరెక్ట్గా అనిపించట్లేదు అని చెప్పి నువ్వు చేయొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే వాల్యూ అడాప్ట్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ నేను తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి ఏమన్నాడంటే, కరెక్ట్ సంపత్ నువ్వు అన్నది ఇది మేబీ ఒక 60 lakhs ఉండొచ్చు అని చెప్పి అన్నాడు అనుకో, అంటే స్టాంప్ వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్తున్నాడు 70 అంటున్నాడు, వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ 60 అంటున్నాడు, కాబట్టి ఐ కెన్ గో విత్ 60 lakhs యాజ్ మై ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. అట్లా కాకుండా నా దరిద్రానికి వీడు వచ్చేసి 80 lakhs అన్నాడు అనుకో, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ ద స్టాంప్ వాల్యుయేషన్ అథారిటీ. అంటే
the valuation officer value, if it is more than the stamp value authority, I'll go with the stamp valuation authority. అంటే నీ దగ్గరకు వచ్చింది అది అంటే రిక్వెస్ట్ చేయడానికి, తగ్గించమనడానికి, నువ్వు ఇంకా పెంచితే నేను పట్టించుకోకుండా వాడే నయం కొట్టినా కొంచెం మామూలుగా కొట్టాడని చెప్పేసి స్టాంప్ వాల్యుయేషన్ అథారిటీ వాల్యుయేషన్ నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, అంతకన్నా ఎక్కువ నేను తీసుకోను. By use of electronic clearing system through the bank account or account pay check, ఓన్లీ అకౌంట్ పే చెక్ తీసుకుంటారు కళ్యాణ్ రాజ్. ఓకే, యు గివెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ, దట్స్ రైట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెక్షన్ 50C పైన ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఐ నో ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ లైక్ ఎస్, నో, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ బికాస్ దిస్ ఎ క్వశ్చన్, దిస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ మైట్ కమ్ ఫర్ 4 marks. అంటే నేను ప్రతిదాన్ని చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే దిర్ ఇస్ ఎ స్కోప్, నాట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. దర్ ఇస్ ఎ స్కోప్ దట్ పెద్ద కహానీ ఇచ్చేసేసి వీడు వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, వాడు ఇది చెప్పాడు, వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇఫ్ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ అగ్రీస్ ఫర్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ మచ్, అట్లా ఒకటే క్వశ్చన్ తిప్పి ఇవ్వచ్చు, 4 marksకి రావచ్చు కూడా. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్, ఎనీ వన్? సంతోష్, రాజశేఖరన్, whoever is there on live. Kalyan Raj, it's fine. Anyone? Any question guys with respect to 50C? No questions. Okay, yes. So now we are going to section 51, that is treatment of advance money received and forfeited. There is an amendment on 1st April 2014. That's the only point, remaining everything is fine. What is the amendment? Listen, I want to sell my asset. I said I want to sell my asset for 1 crore rupees. I want advance of 5 lakh, and I'm telling him that, boss, remaining 95 lakh you pay it by 31st December 2022. I'm giving a deadline of 2.5 months. If he comes and pays the remaining amount, that is well and good. I'll give the possession, I'll transfer the asset, land. But if he is not coming by 31st December, I will forfeit it, just like our inter mein or foundation mein forfeiture of application money forfeiture, like that, no? Same concept. As a owner, I took some advance, but later I am forfeiting it because the other party is not ready to come, maybe because of some reason. Okay, so how do you treat this? Earlier it used to be such forfeiture amount shall be reduced from cost of acquisition. Means from some 10 years back I might have purchased the asset for 20 lakhs. Now from 20 lakhs I will reduce this 5 lakhs from cost of acquisition. Or fair market value. Fair market value if the asset is acquired before 1st April 2021. Any case, wherever you are using fair market value, not just that one case, wherever you are using fair market value, from that you can reduce this 5 lakh. Or WDV, if it is a business asset, you are transferring, you wanted to transfer, you took advance, that person is not coming, then that amount you have to reduce it from either your original cost of acquisition or your fair market value or your WDV as per the case. But that is earlier. But now after 1st April 2014, same will be taxed under the head income from other sources. Then meaning in the ardham cheskondi. The implication of this is that if I want to sell my asset now, I'm taking a loan advance of 5 lakh, I'm forfeiting it, but I will not pay tax on this. Reason? Because I'm not selling only. See, reducing from cost of acquisition, reducing from fair market value, reducing it from WDV will happen only when I'm selling it. I'm not selling it only, no. So government is like, okay, if you wait for next 10 years also I'll not pay tax. Only when I ultimately sell, that time I'll pay tax. So government is not happy with this, and they are like, no boss, not like that. Whenever you are forfeiting, for that year only you pay tax under income from other source. Okay, so there is a possibility maybe 1 mark question may come here and there. So that is your section 51. Now we'll go to section 55, cost of improvement. So cost of ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ ఒక ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అలాంటిది ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఒక దాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు, ల్యాండ్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు, బిల్డింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు, ఒక ఫ్లోర్ వేయొచ్చు, యూ కెన్ యాడ్ 1 more ఫ్లోర్, యూ కెన్ మేక్ సమ్ రెనోవేషన్, యూ కెన్ ఇంకా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, రైట్?
cost of improvement will be treated at par with the cost of acquisition. Here also you will have the benefit of indexation if it is for a long term capital asset. Yeah, so cost of improvement of goodwill of the business, right to manufacture, produce any article or thing, right to carry on any business will be nil, because see goodwill ఏం ఇంప్రూవ్ చేసినట్టు. See, if there's one, I am purchasing one goodwill from one company, their brand I am purchasing it for 10 lakh. Every year what improvement I am making? No improvement. I am just using that asset but I am not making any improvement. So it should be zero. Okay, it should be nil. Cost of improvement for goodwill, patent, copyright, all the, whatever he has mentioned here, it will be nil. Remember like that. In relation to other capital asset, where the capital asset became the property of the previous owner or the assessee before 1st April 2001, actual capital expenditure incurred in making any addition or alteration to the capital asset. అంటే ఈ గుడ్ విల్ ఎలాంటి వాటికి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ లేదు. అది కాకుండా నువ్వు ఇంకేదైనా వేరే అసెట్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అదర్ దెన్ దిస్ గుడ్ విల్, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దట్ యు హావ్ ఇంకర్డ్ దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. బట్ if you have acquired the asset before 1st April 2001 and you are taking fair market value on the date of 1st April 2001, cost of improvement will not happen. ఇక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం. 1970లో ఒక పర్సన్కి ఫాదర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఒక ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేశాడు ఒక 1 lakhకి. ఇప్పుడు 2001 అయింది కదా, 2001 దీని ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ వచ్చేసి 5 lakhs ఉంది. అంటే వాట్ యూ విల్ డూ, actual cost or fair market value on the date of 1st April 2001, whichever is more beneficial to the assessee. Obviously this is more beneficial because I want to claim more expenditure, so I will claim this as my cost of acquisition. But take an example, 1995 these people have incurred some 2 lakh rupees towards some improvement, something relating to land. This I will have to ignore it. Reason, when you are taking fair market value on the date of 1st April 2001, whatever you have incurred prior to that will be ignored. Be it your cost of acquisition, be it your cost of improvement, both will be ignored because you are taking fair market value on the date of 1st April 2001. Hope that is clear. Okay, so there are other relevant provisions. These are all again important for examination, guys. I will be quickly running through all these provisions. Maybe in examination you might remember. Okay, section 111A, tax on short term capital gain. Any short-term capital gain arising from transfer of a equity share in a company or a unit of a equity-oriented fund or a business trust shall be taxable at the rate of 15% if the following conditions are satisfied. India conditions, ఒకటి రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా నువ్వు అమ్మి ఉండాలి, దానిపైన నువ్వు ఎస్టీటీ పే చేసి ఉండాలి. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఎలా వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది? బై ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్, అంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, ఒక 95% ఎంతో ఉండాలి. ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ఆర్ బిజినెస్ ట్రస్ట్, ఇలాంటి యూనిట్స్ని కానీ ఈక్విటీ షేర్స్ కానీ నువ్వు డీల్ చేసినప్పుడు నీకు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ 15%. లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది, షార్ట్ టర్మ్ 15% అవుతుంది. కండిషన్ ఏంటి అంటే రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారానే నువ్వు చేయాలి అండ్ దానిపైన ఎస్టీటీ పే చేయాలి. ఎస్టీటీ కొన్ని కేసెస్లో అవసరం ఉండదు, ఎక్కడ అవసరం ఉండదు అనేది ఇక్కడ చెప్తాను. ఇక్కడ ఇచ్చాడు, recognized stock exchange located in any international financial service center where the consideration for such a transaction is paid or payable in foreign currency. అంటే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ సెంటర్స్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ మన దగ్గర కొన్ని ప్లేసెస్లో గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. అలాంటి ప్లేసెస్లో నువ్వు జనరల్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఫారెన్ కరెన్సీలోనే చేస్తావు. అప్పుడు ఎస్టీటీ పే చేయకపోయినా పర్లేదు, అది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ ట్రీట్ చేస్తారు. అంటే ఎస్టీడీ పే చేయాల్సిన కండిషను ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్లో ఉండే వాళ్ళకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫారెన్ కరెన్సీలోనే డైరెక్ట్గా డీల్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే, సో దే విల్ బి పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఎట్ 15%. ఇన్ సింపుల్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ డీలింగ్ ఇన్ ఈక్విటీస్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ఆర్ బిజినెస్ ట్రస్ట్ 15% కడితే సరిపోతుంది. కాకపోతే అది రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు డీల్ చేసి ఉండాలి, ఎస్టీటీ పే చేసి ఉండాలి. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్కి ఈ ఎస్టీటీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐమ్ రిపీటింగ్ దట్. యా, if the total income of an assessee includes short-term capital gain and other income, the tax payable by the assessee in such case shall be as aggregate. The amount of income tax calculated on such short-term capital gain at the rate of 15% and the amount of income tax payable on the balance amount of the total income as if such balance amount were the total income of the assessee. So దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు శాలరీ వస్తుంది, లేకుంటే నేను బిజినెస్ పెట్టుకుంటే నాకు బిజినెస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, లేకుంటే నాకు క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉండొచ్చు,
అదర్ సోర్స్ ఉండొచ్చు, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, రకరకాల బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ సెక్షన్ ఏమంటుందంటే ఎవరికైనా షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంటే వాడి ఇన్కమ్ని 2 పార్ట్గా డివైడ్ చేయి. ఒకటి ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇందాక చెప్పినది ఒక సపరేట్గా పెట్టుకో, రిమైనింగ్ అమౌంట్ని సపరేట్గా పెట్టుకో. ఈ అమౌంట్ని 15% ప్రకారం ట్యాక్స్ కట్టించు, రిమైనింగ్ అమౌంట్కి ఇంకా నువ్వు చూసుకో. మనకి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఉంటే బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ అది ఓన్లీ రెసిడెంట్కి అప్లై అవుతుంది. బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఉంటే అది ఇచ్చేసి అది ఎగ్జాస్ట్ కాకూడదు, దాన్ని తగ్గించుకో. అవన్నీ ప్రొవిజన్స్ రిమైనింగ్ అమౌంట్కి ఉంటుంది. చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ ఉండవు, ఏముండవు దీనికి. ఇంకా ఒకసారి దీనికి ఐ రిపీట్, ఐ సెడ్ ఇట్ రాంగ్. మీ టోటల్ ఇన్కమ్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఒకటి చూపించుకో, రిమైనింగ్ అమౌంట్కి ఒకటి చూపించుకో. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్కి 15% సపరేట్ కట్టేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్కి అదే నీ టోటల్ ఇన్కమ్ అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకో. ఓకే, అది మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ చెప్తుంది. సపోజ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎక్సిడ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఈ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కాకుండా రిమైనింగ్ అమౌంట్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం 1.5 lakh ఉంది, వీనికి 2.4 lakh బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ అంటే 90,000 తక్కువ ఉంది కదా. ఆ 90,000 నువ్వు దీన్ని మైనస్ చేసుకోవచ్చు. దీనిపైన కూడా మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, కాకపోతే అది ఓన్లీ రెసిడెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్కి సపరేట్గా చూపించుకుంటారు. యూ విల్ బి షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ సపరేట్లీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ రిమైనింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సపరేట్ ఇన్కమ్. ఓకే, హియర్ యూ విల్ బి పేయింగ్ 15%, రిమైనింగ్ you will pay tax as if it is a different, it is a only income. But in case if the other income is lesser than the basic exemption limit, whatever is the shortfall or whatever is the amount which is not exhausted, take an example, basic exemption limit is 2.4 lakh, his income is only, other income is only 2 lakh, so 50,000 is not exhausted, right? That 50,000 he can use it to set off with this short term capital asset, and the remaining amount only he will be paying 15%. He will not be allowed to take the chapter 6 deduction also. So this is important, guys. I hope you got it. This it's only for resident, other వేరే వాళ్ళకి అది లేదు. So that is your 111A. Any question with respect to 111A? I know only few people are there, just for my satisfaction. How many are there? Is there any question with respect to 111A? Because you can expect one question here. ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గైస్ ఇందులో నుంచి. Any questions? For every section I'll ask like this, guys, because I want to know whether you're really understanding or you're listening. If that is done, we'll go to section 112. Where any income of an assessee includes any income arising from the transfer of a long-term capital asset which is chargeable to tax under the capital gain, such gains shall be chargeable at 20%. ఇందాక షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ దేనిపైన, ఈక్విటీ షేర్స్ పైన, ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ యూనిట్స్ పైన, బిజినెస్ ట్రస్ట్ యూనిట్స్ పైన మాత్రమే చెప్పుకున్నాం కదా, దానికి ఆ 15%. లాంగ్ టర్మ్కి వచ్చేసినప్పుడు ఇది 20% అవుతుంది. ఈ రెసిడెంట్కి సేమ్ లాజిక్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అమౌంట్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే ఏదైతే నీకు ఎగ్జాస్ట్ అవ్వలేదో ఆ ఎగ్జాస్ట్ అవ్వంది నీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ నుంచి మైనస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ పైన మాత్రమే నువ్వు 20% కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. CBDT has clarified that there is a loss if there is a loss in other source or other under any other head of income which is eligible for set off, such a loss can be set off against the long term capital gain and only the balance if any can be taxed after considering the basic exemption limit. ఇందాక చెప్పాను కదా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్కి ఎగ్జాస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే దాన్ని మైనస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పిన సేమ్ లాజిక్ ప్రకారము ఇంకేదైనా వేరే హెడ్ ప్రకారము ఏదైనా లాస్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు బి సెట్ ఆఫ్ అంటే మనకు సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. అన్ని లాస్లు సెట్ ఆఫ్ కావు, కొన్నిటికి స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్కి స్పెసిఫైడ్కి స్పెక్యులేషన్కి అట్లా ఉంటుంది కదా, అట్లా వేరే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ లాస్ ఉంది, ఎనీ అదర్ లాస్ ఉంది, ఆ లాస్ని ఈ లాస్ తోటి నువ్వు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు లీగల్గా ఎలిజిబుల్ అవుతే ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ బేసిక్ అన్ఎగ్జాస్టెడ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ని కూడా సెట్ ఆఫ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అమౌంట్ పైన 20% కట్టొచ్చు. చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ ఉండవు. బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవైలింగ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రెసిడెంట్స్, నాన్ రెసిడెంట్కి ఆప్షన్ లేదు. If the long-term capital asset is a listed security other than a unit, the gain arising from such a transfer of such securities you shall be liable to be taxed 10% without indexation, 20% with indexation. ఒక దగ్గర మనం వచ్చినప్పుడు చెప్పాను మనము 10% నువ్వు తీసుకుంటున్నావు అంటే వితౌట్ ఇండెక్సేషన్, అందుకే ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ అక్కడ ఉండదని చెప్పాను. అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇది మీకు లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన ఒక షేర్ అయి ఉంటే దాన్ని నువ్వు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్లో వస్తే నీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, నువ్వు కావాలనుకుంటే 10% వితౌట్ ఇండెక్సేషన్, ఆ 20% విత్ ఇండెక్సేషన్. కానీ అది అన్ని షేర్స్కి కాదు, అన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్కి కాదు,
ఓన్లీ లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీకి మాత్రమే ఉంటుంది. Any gains arising from transfer of zero coupon bonds shall be subject to tax at 10% without benefit of indexation. Any capital gain arising from transfer of bonds or debentures shall be subject to tax at 10% without benefit of indexation. So ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. జీరో కూపన్ బాండ్స్ డిబెంచర్స్ వీళ్ళు డైరెక్ట్గా 10% వితౌట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇండెక్సేషన్ కడతారు. ఎగ్జామ్లో మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు. ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చినప్పుడు సర్చార్జు ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అలా ఎట్లాగూ ఉంటాయి. ఆ లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా, 50 లక్షలు, కోటి రూపాయలు, 2 కోట్లు, ఆ కోట్లు ఆ అమౌంట్ ప్రకారం సర్చార్జు ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కూడా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎనీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఇన్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఎ యూనిట్ ఇన్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ఆర్ బిజినెస్ ట్రస్ట్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ఎస్టీటీ ఈజ్ ఎగ్జామ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 1038. సెక్షన్ పక్కకు పెట్టండి. మనం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నాం సెక్షన్ 111 ప్రకారము ఒక ఈక్విటీ షేర్ కోసం కానీ, లేకుంటే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ యూనిట్స్ కోసం కానీ, బిజినెస్ యూనిట్స్ కోసం కానీ, బిజినెస్ ట్రస్ట్ యూనిట్స్ కోసం కానీ, అది షార్ట్ టర్మ్ అయితే 15% కడుతున్నాం కదా, లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఎగ్జామ్ట్. అందుకే ఎప్పుడైనా లంబే సమయ తక్ టికే రహో అంటారు కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్, యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ యువర్ అసెట్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ సో దట్ యూ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ నో ట్యాక్స్. Okay, so that is about your section 112 also guys. Now we will go about to the exemptions, and when I am asking is there any question, people are not responding only. So I just take a small break. Meanwhile, can anyone tell me if any question, or is it clear so far? We will be starting with this part, like exemption available in computing the capital gain. Capital gain లో ఏమేమి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి మనకు, సెక్షన్ శాలరీలో కూడా మనకు సెక్షన్ 16 ఎగ్జామ్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, 24 ప్రకారం మనకి ఎగ్జామ్షన్స్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఉండే, 30 నుంచి 36, 37 వరకు మనకు పీజీబీపీలో ఎగ్జామ్షన్స్ ఎలా, అంటే ఎగ్జామ్షన్స్ అనకూడదు, డిడక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇక్కడ మనకు 54లో డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? రాజశేఖరన్ ఈజ్ వన్ పర్సన్ who is really actively answering it. Okay, so I hope Rajashekaran, you are understanding and you are replying. It's clear, Kavana. Okay, okay, fine. I will be taking this exemption also, then we can close it. I know it's getting late. I told you the reason also. We have no other option. I have no other option but to take the late night sessions. People who ever enjoy studying late night, or కొంతమందికి నైట్ టైంలో చదువుకునే ఒక అలవాటు ఉంటుంది కదా, నాకైతే అదే అలవాటు ఉండేది. సో నైట్ టైంలో చదువుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి దే విల్ ఎంజాయ్ లేట్ నైట్ స్టడీస్. I enjoyed my late night studies guys. Whenever I was giving my IPCC or final, there are occasions I was practicing till 1 o'clock, 2 o'clock also, 1 o'clock, 1:30, many occasions. Yes, Rajashekaran, I will be taking the exemptions. I will take chetta antunanu. Okay, if people are responding and they are also showing that enthusiasm, energy, the passion, they want to study, I'm okay. I will take it. Okay, yes. So we are taking section 54. సెక్షన్ 54 ఇండివిజువల్కి హెచ్ఎఫ్కి మాత్రమే ఉంటుంది. రెసిడెన్షియల్ హౌస్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, నేను ఒక ఇండివిజువల్నే కదా, నాకు ఒక హౌస్ ఉంది, రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ఉంది, ఇది నాది కాదు అనుకుందాం, నాదని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నాకు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? జనరల్గా నాకు కొంతమంది ఫోన్లో కూడా కాల్ చేస్తారు, సార్ మేము ఇల్లు కొనేసి అమ్మేసుకున్నాం సార్, ఇంత ట్యాక్స్ కట్టాలంటే ఏం చేయాలి, కట్టకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి. సో మీరు కూడా ఆర్టికల్షిప్ చేసేటప్పుడు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో రెసిడెన్షియల్ హౌస్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఇట్ మస్ట్ బి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, అంటే దాన్ని 36 months కానీ హోల్డ్ చేసే పెట్టుకోవాలి. బిల్డింగ్ ఆర్ ల్యాండ్ అపరెంట్ దేర్ టు ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ అసెట్ ఈస్ చార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఏ ఇల్లునైతే నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశానో, ఏ ఇల్లు పైన నేను ఇంకో కొత్త ఇల్లు కొనుక్కొని 54 ప్రకారం ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఆ ఇన్కమ్ని నేను ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ప్రకారం, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ప్రకారము ఐ షుడ్ హ్యావ్ పేడ్ ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్. అంటే పేడ్ ట్యాక్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ షోన్ that income from that building or property under income from house property. అందుకే లీగల్గా అన్ని కరెక్ట్గా చూపించుకోవాలని చెప్పి అంటుంటారు.
where the amount of capital gain exceeds 2 crore rupees, one residential house in India should be purchased within 1 year before and 2 years after the date of transfer, constructed within a period of 3 years after the date of transfer. ఇది ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది గైస్, ఐ థింక్ 2 years బ్యాక్ అయింది అనుకుంటాను, అంతగా నేను ట్రాక్ చేయను, బట్ అమెండ్మెంట్ ఏదో చెప్తాను. ముందు ఏముంటుందంటే ఒక ఇల్లు నువ్వు అమ్ముకున్నావు, అది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దానిపైన నువ్వు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ట్యాక్స్ కట్టావు. దాన్ని ఇప్పుడు అమ్ముకుంటున్నప్పుడు 1 year ముందు కానీ 2 years తర్వాత కానీ, అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఇల్లు అమ్మాయాలంటే అమ్ముకున్న తర్వాతనే కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవాలా, మేబీ నేను కొంచెం ముందు కూడా కొనుక్కోవచ్చు కదా, ముందుగా ప్లాన్ చేసుకొని, ఎక్కడ నేను రోడ్డు మీద అయితే ఉండలేను కదా. సో 1 year అమ్ముకోవడానికి 1 year ముందు ఆర్ అమ్ముకున్నాక 2 years తర్వాత కొనుక్కోవడం, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే 3 years వరకు ఒక ఇల్లుని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒకటి ఉండే ప్రొవిజన్. కానీ ఇప్పుడు దానికి ఏమన్నారంటే 2 crores దాటితేనే ఆ ప్రొవిజన్. 2 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఏంటో చూడండి. వేర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్. అంటే నీకు ఆప్షన్ ఉంది, ఏం ఆప్షన్? పర్చేజ్ 2 residential houses in India within 1 year before or 2 years after the date of transfer, or construct 2 residential houses in India within a period of 3 years after the date of transfer. You understand the crux of it. 2 కోట్లు దాటిందంటే వాడు బాగా డబ్బులునే ఉంటుంటాడు. ఒక ఇల్లు నువ్వు పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కో, కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ 2 crores అంటే మిడిల్ క్లాస్ అనాలంటే బాధగా ఉంది, బట్ అట్లాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒక 2 ఇల్లు కొనాలనుకున్నా కొనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇండియాకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పటికీ ప్రాబ్లం, చాలామందికి ఇల్లు లేకనే ఉన్నారు, కొంతమందికి ఉన్నాయి కొంతమందికి లేవు. కాబట్టి నువ్వు 2 ఇల్లులు తీసుకొని రెంట్కి ఇచ్చుకున్నా అది మనకి మంచి అవుతుందని చెప్పడానికి దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ 2 houses. కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి, కొనుక్కుంటప్పుడు 1 year బిఫోర్ 2 years ఆఫ్టర్, కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు 3 years ఆఫ్టర్. ఓకే, అది 2 crores కన్నా అబౌవ్ ఉంటే 1, 2 crores కంటే తక్కువ ఉంటే 2. ఓకే, అది ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది. సో ఒకసారి చాలా రోజులైంది అమెండ్మెంట్, బట్ స్టిల్ దిట్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్. కాస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ఆర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, అది నీకు 54 ప్రకారము ఎగ్జెంప్షన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 54B, ఇది కూడా ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్. ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్ అని చెప్పి ఎందుకు స్పెసిఫికల్గా చెప్తున్నాడు అంటే, కంపెనీ అమ్ముకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర క్వార్టర్స్ ఉంటాయి, ఆ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు అమ్ముకొని ఇంకో క్వార్టర్ కొనుక్కొని నేను ఎగ్జెంప్షన్ తీసుకోవడం చెప్పి అనలేరు అది. ఓకే, అది నాట్ పాసిబుల్, ఓన్లీ ఇండివిజువల్కి హెచ్ఎఫ్కి హౌస్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. 54B, ల్యాండ్ యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. అంటే నాకు ఒక అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఉంది, మనం ఇందాక డిస్కషన్లో మాట్లాడుకున్నాము, 2 kilometers, 6 kilometers, 8 kilometers, పాపులేషను, మెజర్డ్ ఏరియల్లీ అని చెప్పేసి ఆ లెక్క ప్రకారము అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ నాకు ఉంటే, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ నాకు ఏమైనా ఉంటే అది నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉండాలి. ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద 2 years ఇమీడియట్లీ ప్రెసిడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్. ఓకే, ఇది ఒక చిన్న ప్రొవిజన్ నేను ఉల్టా చెప్పాను. అగ్రికల్చరల్ పర్పస్ అన్నాడు, ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ద వర్డ్ అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఆర్ రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అని చెప్పి వాడట్లేదు, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అయి ఉండాలి. అందుకే మీరు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి, లైక్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. మీరు రోడ్ల మీద చూస్తే కొంచెం సిటీ టైప్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ సబర్బన్ అనుకోవచ్చు, సిటీ అనుకోవచ్చు, అక్కడ పంటలు పండిస్తుంటారు. అంటే నిజంగా పంటల మీద ప్రేమతో పండించడానికి కాదు, ఒక 2 years 3 years అలా పంటలు పండించేసేసి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా చూపించుకొని తర్వాత దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్గా కన్వర్ట్ చేసి వెంచర్స్ వేసేసేసి ప్లాట్లు వేసేసి ముక్కలు చేసి కోట్లలో అమ్మేసుకుంటున్నారు. ఏమనంటే అది అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ మేము అమ్ముకున్నాము అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద సెషన్. ల్యాండ్ యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్, అంటే అగ్రికల్చరల్ పర్పస్కి నువ్వు ల్యాండ్ యూజ్ చేసి ఉండాలి, అది 2 years కోసం యూజ్ చేసి ఉండాలి. అది నువ్వు కానీ నీ పేరెంట్ కానీ హెచ్ఎఫ్ కానీ. అంటే ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను అగ్రికల్చర్ నేనే చేయాలని ఏం లేదు, మా పేరెంట్స్తో పెట్టి కూడా చేయించవచ్చు. సో స్టిల్ నేను ఆ బెనిఫిట్ నేను తీసుకోవచ్చు, నేనైనా చేయొచ్చు, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా చేయొచ్చు. విదిన్ ఏ 2 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్చేజ్ ఎనీ అదర్ ల్యాండ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే కోట్లలో ఉంటుంది, కోట్లు కాదు ఇంకా ఇంకెక్కువనే ఉంటుంది. ఒక 2-3 ఎకరాలు ఒక మంచి సిటీలో ఉందంటే క్రోడ్స్ అండ్ క్రోడ్స్లో పలుకుతుంది దాని రేటు. ఇప్పుడు దానిపైన ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఉండడానికి నేను ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని 2 ఏళ్ళు అగ్రికల్చర్కి వాడుకొని అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి దాన్ని కోట్లలో అమ్మేసుకొని ఆ డబ్బులతోటి కొంచెం విలేజెస్లో కొంచెం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళేసేసి అంటే కొంచెం తక్కువ రేట్లు ఉంటుందని చెప్పడానికి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చెప్తున్నాను. విలేజెస్ రైతులు వెళ్ళేసేసి ఇంకా ఎకరాలలో కొనేసుకోవచ్చు. చెప్తే ఏమనొచ్చు, ఎస్ నేను ఐ కెన్ టేక్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ 54B అని. రియాలిటీలో కూడా జరుగుతుంది గైస్, కాకపోతే మనకు బయటకు అనిపించదు. బట్ చాలామంది ఇలా ట్యాక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకుంటారు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ క్రోడ్స్ ఇన్ దిస్. అప్లికబుల్ ఈవెన్ వెన్ ద సచ్ ల్యాండ్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఏ కమర్షియల్ ఏరియా అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనిషియల్లీ అక్వైర్డ్ బై ద అసెసీ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్. అంటే లానే క్లియర్గా చెప్తుంది ఏమని, నువ్వు ల్యాండ్ను ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు నువ్వు నాన్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్కి కొనుక్కున్నా సరే, అది సిటీలో ఉన్నా పర్లే, కమర్షియల్కి వాడుకున్నా పర్లే, 2 yearsకి నువ్వు అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి వాడుకొని తర్వాత దాన్ని అమ్మేసేసుకొని ఇంకొక నెక్స్ట్ 2 years లోపు 2 years చెప్తున్నాడా
2 years లోపు ఇంకేదైనా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కొనుక్కుంటే నీకు ట్యాక్స్ పడదు అని చెప్పండి. ఇక్కడ 500 యార్డ్స్ అమ్మేసుకొని నువ్వు అక్కడ ఒక 10 ఎకరాలు కొనుక్కున్నా పర్లేదు అని చెప్పడానికి ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్ మై ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ రెసిడెన్షియల్ it's not residential house, it is a cost of the agricultural land or capital gain, whichever is lower, that will be exempt 54B prakaram. Okay, so now we'll go to the next one. 54D, there must be a compulsory acquisition. The property acquired is land or building or any right in the land or building forming part of the industrial undertaking. మీకు ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ ఐడియా ఉంటుంది, సెజ్ టైప్లో ఉంటాయి కదా. ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్లో ఏం చేస్తారంటే కొంచెం వెనుకబడిన ప్రాంతాన్ని సెజ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ పెట్టేసేసి కంపెనీలు అందరినీ పిలుస్తూ ఉంటారు. మీరు ఇక్కడ కోకోకోలా ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకో, ఆ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకో, ఈ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకొని అందరూ వచ్చి పెట్టుకుంటారు. బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత లేదు మాకు ఈ ల్యాండ్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ మేము పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటాము, లేకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్రటరేట్ పెట్టుకుంటాం, ఇలాంటివి అంటుంటారు. జరుగుతుంది మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీ ల్యాండ్ మేము అక్వైర్ చేసుకుంటున్నాము, మీరు ఇక్కడ దూరం పల్లెటూరులో పోయేసి ఇంకొకటి ఏదైనా ల్యాండ్ కొనుక్కోండి అని చెప్పి అంటే కంపల్సరీగా అక్వైర్ చేసుకుంటున్నారు బిజినెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి షార్ట్ టర్మ్ ఆల్సో, ఇట్ నాట్ నెసెసరీ లాంగ్ టర్మ్. అందుకే ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పి ఇక్కడ అని చెప్పి అడగట్లేదు, ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పట్లేదు. అందుకే 54B 54D షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వాళ్ళు కూడా వాడుకుంటారు. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. సో కంపల్సరీ అక్విజిషన్ వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ద అసెట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ 2 years ప్రిసీడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే 2 years యూజ్ చేసి ఉండాలి. సేమ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి చెప్పిన ప్రొవిజన్ ఇక్కడ ఉంది. within the period of 3 years after the date of transfer purchased or constructed for the industrial undertaking existing or new setup. ఓకే, నువ్వు కావాలనుకుంటే 2 years లోపు 3 years లోపు ఇంకెక్కడో వెళ్ళేసేసి ఇంకొక నీ అసెట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాంట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నువ్వు ఎక్కడైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి ఈ సెక్షన్ మనకు చెప్తుంది. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ విచ్ ఇస్ లోవర్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ 54EC, ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్. అసెట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈజ్ ద లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. అంటే ఇప్పుడు నేను బిల్డింగ్ అమ్మేసుకున్నాను, బిల్డింగ్ అమ్మితే నేను బిల్డింగే కొనుక్కోవాలా, నాకు వద్దు బిల్డింగ్, నేను ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే అలాంటి వాళ్ళ కోసము 54EC. ఆర్ మేబీ నేను ఆల్రెడీ 54 వాడేసుకున్నాను కానీ నాకు ఇంకా మిగిలింది ట్యాక్స్ ఇంకా సేవ్ చేయాలనుకుంటే 54ECకి వచ్చేసి నువ్వు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో చూడండి, విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్, నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పటి నుంచి 6 months లోపు the amount of capital gain should have been invested in specified long-term bonds issued by RECL, Rural Electrification Corporation Limited, NHAI, National Highway Authority of India, IFRC, Indian Railway ఏదో కార్పొరేషన్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. అంటే ఇలాంటి బాండ్స్ ఇవి కొంచెం రీసెంట్గా వచ్చాయి. NHAI అండ్ IFRA ఇవి కొంచెం ముందు ఉండే. ఓకే, NHAI ముందుండే, IFRC అండ్ RECL కొంచెం 2-3 years బ్యాక్ సమ్ రీసెంట్లీ వచ్చినాయి ప్రొవిజన్స్ ఇవి. ఓకే, మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అన్నారు తప్ప ల్యాండా బిల్డింగా కంపల్సరీ అక్విజిషన్ ఏం చెప్పట్లేదు. అంటే నీకు వేరే సెక్షన్స్ వాడుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే లాస్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి వాడుకోని చెప్పడానికి. ఓకే, నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన 6 months లోపు నువ్వు RECL, IRFC ఆర్ NHAలో వెళ్ళి నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంటే 50 lakhs ఇక్కడ ఉంటుంది. సో 50 lakhs వరకు నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కాకపోతే నువ్వు ఆ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని నువ్వు మనీగా కన్వర్ట్ చేయొద్దు, లోన్ తీసుకోవద్దు, అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ తీసుకోవద్దు, దాన్ని ఇంకేం చేర్చార్జ్ చేయొద్దు, దాన్ని అట్లనే వదిలేసేయాలి. 5 years వరకు దాన్ని అలాగే పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రొవిజన్ మనకు చెప్తుంది. 50 lakhs వరకు చేయొచ్చు ఇన్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. 54EE, ఇది కొంచెము మనని ఎంకరేజ్మెంట్గా చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫండ్. అంటే మనకు స్టార్టప్ ఇండియా బాగా ఫేమస్ అవుతుంది కదా, సో అట్లా ఆ ఫండ్ కోసం ఎవరైనా ఇట్లా ముందుకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. అది చెప్తాడు కింద డిఫైన్ చేస్తాడు ఏమిటి వస్తుందని చెప్పడానికి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది, ల్యాండ్ అమ్ముకొని ఇంకో ల్యాండే కొనాలా, బిల్డింగ్ అమ్ముకొని బిల్డింగే కొనాలా, లేకపోతే బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని బిజినెస్ పెట్టుకుంటా, స్టార్టప్ పెట్టుకుంటా అంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ 50 lakhs. అంటే నువ్వు స్టార్టప్ అని చెప్పేసి 10 కోట్లు కాదు, చిన్న అమౌంట్ తోటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకో. అసెట్స్ షల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కన్వర్ట్ ఆర్ మనీ ఆర్ అవైల్ లోన్. సేమ్ లాజిక్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే నేను ఆ స్టార్టప్ పెట్టుకున్నాక దాని నుంచి మళ్ళీ లోన్లు అలాంటి అంటే ఆ షేర్స్ పైన మళ్ళీ లోన్లు అలాంటివి తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో 54EE ఒక్కసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమేమి వస్తాయో. ఒక్కసారి గో త్రూ అవ్వండి. ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఈ మధ్యలో ఉండాలి, టర్న్ ఓవర్ 25 crores దాటకూడదు,
IMBC అంటే ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేషన్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ గైస్, దట్స్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ స్ట్రెచింగ్ మచ్. సో మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ ఫండ్లో మీరు బిజినెస్ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ యువర్ 54EE. 54F, the asset transferred is a long term capital asset not being a residential house. Purchase one residential house situated in India within a period of 1 year or before or 2 years after the date of transfer, or construct one residential house in India within 3 years from the date of transfer. So ఇది ఎవరికి అంటే నాట్ బీయింగ్ ఏ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ కాకుండా ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ బెనిఫిట్ని వాళ్ళు పొందొచ్చు. ఇఫ్ సచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, దెన్ ద నెట్ సేల్ కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బి డిపాజిటెడ్ అండర్ ద CGAA, క్యాపిటల్ గెయిన్ అకౌంటింగ్ స్కీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మనం ఏమంటున్నాము, 1 year బిఫోర్, 1 year, 2 years ఆఫ్టర్, 3 years ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్, 3 years ఆఫ్టర్ ఇట్లా అంటున్నాం కదా. అంటే మనం అప్పటి వరకు డబ్బులు ఇంట్లో పెట్టుకోకూడదు. ఒక స్కీమ్, ఈ స్కీమ్ అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ అకౌంటింగ్ స్కీమ్ ఒక సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో, ఒక సపరేట్ అకౌంట్లో మనీని డిపాజిట్ చేయాలి. డిపాజిట్ చేస్తే నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే. ఆ అమౌంట్ నుంచి నువ్వు విత్డ్రా చేసుకుంటూ యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఫర్ యువర్ ఇంటెండెడ్ పర్పస్. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను గైస్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్, వీఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ లేట్. ఓకే, సో విత్డ్రావల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్షన్, ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, 3 years వరకు దాన్ని మనం ఏం రీట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, చేసేస్తే అయిపోతాయి. జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. Okay, so that's it guys. I hope the session is useful for you. We have spent good amount of time today, even after having a power cut issue and other technical issues. I hope you found the video helpful. Thank you. Good night.